பசங்களா, good evening everybody, good evening, வணக்கம். எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸாம்? How was your exam பசங்களா சொல்லுங்க. So finally we are done with NEET 2024. சொல்லுங்க உங்க எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி பண்ணீங்க? வந்துட்டேன். Okay, so 58% வந்து good ஆமா, 60% good. It was awesome. Superb. Balakrishna is saying good. Dream Queen is saying it was awesome. ரொம்ப ஈஸியான பயாலஜி பேப்பர், ரொம்ப ஈஸியான பயாலஜி பேப்பர். NEET 2025 சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகுமா? ஆகாது, இது வரைக்கும் ஆகாது. ஓகே, இன் கேஸ் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் இருக்குன்னா நம்ம பொறுமையா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எஸ், சூப்பர். நீங்க சொல்லுங்க, ஐ வாண்ட் டு நோ யோர் ரெஸ்பான்ஸ் பசங்களா. எப்படி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. பேப்பர் லீக்ட், அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிற விஷயம் கிடையாது. ஓகே, பேப்பர் லீக்டா இருக்கு, நிறைய இடத்துல லீக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அகேன் தட் இஸ் நாட் இன் ஆர் கண்ட்ரோல். இன்னைக்கு உங்க பேப்பர் எப்படி இருந்துச்சு அதுதான் நான் கேட்கிறேன். பிசிக்ஸ் மட்டும் கஷ்டமா இருந்துச்சா? குட் ஈவினிங். Paper was lengthy but easy. Good. Yes, Janki. Definitely you can. Okay, easier இருந்துச்சு கார்த்திக். Okay, so நான் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்றேன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. Few things are, paper was according to me very easy. ஓகே, ஸோ நான் பாட்னியோட 101 கொஸ்டின்லேருந்து 150 வரைக்கும் நான் பண்ணுறேன். 151 to 200 அமிர்த் சார் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் we will have chemistry and then we will have physics. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது with botany. ஓகே, ஸோ we'll start with botany. அப்புறம் we will have zoology. Then we will have chemistry. Then we will have physics. நான் ரொம்ப நேரம் இழுக்க மாட்டேன். நான் ரொம்ப வந்து எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண மாட்டேன். நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், ஆன்சர் கீ சொல்லிட்டே போகிறேன். ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ தி ஆன்சர்ஸ், ஐ வில் கீப் கோயிங். மற்றபடி என்ன கொஸ்டின், கான்செப்ட், அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நம்ம பொறுமையாக என்ன பண்ணலாம். அப்கமிங் வீக்கில் we will do all the questions. You have done very well, Maheshwar. Super. Yes. Okay. I will select Ames Delhi. Yes, you can. இந்த வாட்டி நிறைய பேர் ஈஸியாக பண்ணி. I am actually very excited because the paper was very easy. கொஞ்சம் லெங்க்தியாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் இருக்க டிபிபிலையும் ஸ்லைட்ஸ்லையும் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே வந்துருக்கு. I'll tell you that also. ஓகே, ஸோ நம்ம மெட்டீரியல்ஸில் நம்ம டிபிபியில் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸில் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கால் பண்ணி எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நந்தினி மேம், ஓகே, அதாவது நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற நந்தினி மேம் எனக்கு கால் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மேம் நம்ம கிராஷ் கோர்ஸில் எடுத்த அதே கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு இன்னைக்கு பேப்பரில் அப்படின்னு பசங்க நிறைய பேர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் தேர் ஆல் இன் கோயம்புத்தூர். ஸோ அங்கே பசங்க கிட்ட கேட்கும்போது அவங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம கிராஷ் கோர்ஸ்லையும் நம்ம எக்ஸ்பிஎல்லையும் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி நீட் எக்ஸாமில் வந்திருக்கு. தட் இஸ் வாட் ஐவ் காட் ரிப்போர்ட்ஸ் so far. Yes, NEET class for 2025 will start. நாளைக்கு தளபதி பேட்ச் ஆரம்பிச்சிரும். ஓகே, ஸோ டுமாரோ ஃபார் கிளாஸ் 12th பசங்களுக்கு நாளைக்கு தளபதி பேட்ச் ஆரம்பிக்குது. தலை பேட்ச் May 20th ஆரம்பிக்கும். வெற்றி பேட்ச் வந்து May 27th ஆரம்பிக்கும். ஆஃப்லைன் கிளாஸஸும் May 27th ஆரம்பிக்கும். வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? தட் இஸ் நெக்ஸ்ட். ஓகே, அடுத்து நம்ம அதுதான். ரைட், ஆல் த பேட்சஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங். இந்த மாதத்துலேயே 4 பேட்சுமே ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, ஆன்லைன் பேட்ச் 3 இருக்கு, ஆஃப்லைன் பேட்ச் 1 இருக்கு. எல்லாமே ஆல் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் மந்த். ஓகே, எஸ், சூப்பர். நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? வில் ஸ்டார்ட் வித் கொஸ்டின்ஸ். தென் யூடியூப்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். யூடியூப்ல ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அது ஒரு சைடில் போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே, பெய்ட் கோர்சஸ் ஒரு சைடில் போய்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ்க்கான ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. நாளைக்கு காலையில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னோடது. எஸ், நாளைக்கு காலையில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னோடது இன் தளபதி பேட்ச். ஸோ காலைல 10 மணிக்கு என்னோட கிளாஸ் இருக்கு. தளபதி பேட்ச்ல ஓரியன்டேஷன் வந்து பாட்னியோட நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். எப்படி நம்ம பேப்பர் டிஸ்கஷன் பாட்னியோட ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி நாளைக்கு தளபதி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் 10 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். Okay, for NEET 2025. Yes? Okay, so answer key சொல்றேன். Question number 101. Yes, ready? Question number 101.
Rhizopus, Eustilago, Puccine, Agaricus. Okay, easier இருக்கிறது first match பண்ணி போக வேண்டியது. Yes, Agaricus mushroom, Puccinia is rust fungi, Eustilago is smut fungi, Rhizopus is bread mold. Answer is 1. Correct? Answer is 1. So we'll go with answer 1. Yes. அடுத்து 1 or 2. Identify the part of seed which is destined to form root. Okay, so seed germinate ஆகும். monocot seed வந்து germinate ஆகும்போது எது வந்து root ஆ form ஆகும்? Radical என்னன்னு தான் கேக்குறாங்க. Okay, so the answer for 102 is 3. Okay, this is your radical. Answer is 3. Done. In the question, this is paper Q1. Okay, paper வந்து Q1. Set is Q1. Right? Paper Q1 நான் இங்க எழுதுறேன். Okay, paper Q1. எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் இந்த கோட் தான் நமக்கு சால்வ் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு we will solve this code. மத்த கோட்ல எல்லாமே இதே questions தான் ஜம்பிள்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, தலபதி பேட்ச்ல there is seats available. Okay, தலபதி பேட்ச்ல seats available தான் இருக்கு. கால் பண்ணதுக்கான நம்பர் இங்க கீழ ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, 8129000700. இந்த நம்பர்ல நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா அட்மிஷன் விஷயம் எல்லாமே அவங்க சொல்லுவாங்க. எந்த கோர்ஸா இருந்தாலும். Okay, all codes same தான். Just questions மட்டும் jumbled தான் இருக்கு பசங்களா. All right? Okay, so 101 answer is 1. 102 answer is 2. Sorry, 3. Okay, C is the answer, radical. Super. Okay, 103 biomolecule question. Lecithin, small molecular weight compound in living tissue is an example of phospholipids. 103 option is 2. Right? Easy இருந்துச்சா? Super. Okay, 104 வந்து genetics question. Alternate forms of a gene வந்து allele. Okay, A3. F1 progeny வந்து homozygous recessive parent na test cross. Any of the parent na back cross. Okay, number of chromosome sets in a plant is called as ploidy. 104 oda answer 3. Okay, மூணாவது option C option. Right? Yes, option C. Correct. Super. Question number 105. Transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions. ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் நம்ம வந்து ஓப்ரானை பத்தி பேசுறோம். ஓகே, ஓப்ரானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது 3 ரீஜன்ஸ் இருக்கு. எது அந்த ரீஜன்ஸ்? ப்ரமோட்டர், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், டெர்மினேட்டர். ஆப்ஷன் 4. ஓகே, 105 ஆப்ஷன் நம்பர் 4. கரெக்டா? அது போதுண்டு. ஓகே, ப்ரமோட்டர், ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன், டெர்மினேட்டர். டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 106. டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பசங்களா, எல்லாமே என்சிஆர்ல இருந்து டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். Right? Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused. Okay, to grassக்கு எந்த டேமேஜ்மே இருக்காது. ஏன்? because auxin வந்து promotes apical dominance. No, abscission இல்ல, can help in solution இல்ல, does not affect mature monocot plants. monocot plants வந்து auxin effect ஆகாது. yes Sugu Rohit. Yes, offline-லயும் தமிழ்ல தான் எடுப்பாங்க. பாலா expecting 650 plus. Superb. Wonderful. Okay, so 106 answer is 3. சரியா? அடுத்து 107. These are regarded as major causes of biodiversity loss. Okay, major causes of. Okay, so மறுபடியும் சொன்னாங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா question code வந்து Q1. Okay, so I've got the confirmation from Nandini ma'am. Q1 question paper நீங்க எந்த கோட் எந்த செட் நீங்க எழுதினாலும் இதே questions தான் jumbled தான் இருக்கு. Okay, jumbled தான் இருக்கு, இதே questions தான். Yes, when will you start NEET 2025 batch? NEET 2025 batch வந்து offline கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிக்க போகுது May 27th அன்னைக்கு. ஆன்லைனும் ஆரம்பிக்க போகுது May 27th ரிப்பீட்டர்ஸ்க்காக. ஓகே, கிளாஸ் 12க்கான கிளாஸ் நாளைக்கு ஆரம்பிக்க போது. என்ன கேள்வியா இருந்தாலும் இந்த கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா you will know about the admissions. Yes, 8129000700. Superb Bala. I'm so happy. Only with the help of XPL. Great, thanks to you. Thank you as well, Bala. Thank you so much. அது சொல்றதுக்காக I'm so happy for you. 650 மேல Bala is going to score 650 மேல. Okay, so மத்தவங்க எப்படி ஸ்கோர் பண்ணாங்க நம்ம பாப்போம். Let's give the answer key, அதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சிடும். ரைட்டா? சூப்பர்.
ஃபீஸ் எல்லாமே இந்த நம்பர்ல நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இப்போ நான் ஃபீஸ் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ஆன்சர் கீ சொல்ல முடியாது, அதனால தான். ரைட், ஓகே. ஸோ ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், கோ எக்ஸ்டிங்ஷன், ஹேபிடட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், 3 ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து காசஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ 107 ஆன்சர் இஸ் 4 A, B and D only. ரைட்டா? ஈஸி கொஸ்டின். அடுத்து 108 Clostridium, Saccharomyces, Trichoderma, Streptococcus எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து இது வந்து மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஆஃப்லைன் தமிழ் தானா? ஆமா சுகு ரோஹித். இன் கோயம்புத்தூர் தமிழ்ல தான் கிளாஸ் நடத்துவாங்க. எஸ் ரோஹித், தமிழ்ல தான் கிளாஸ் நடத்துவாங்க. சூப்பர் சூப்பர் பேர்ட் எக்ஸ். ஐ எம் so happy. Super happy to hear that. Okay, so 108 option வந்து 3. Okay, third option is the right answer. So great to know Sai Sudan. 670 plus. Oh my god, I can't control my happiness, I can't control my excitement. Okay, 108 option 3. அடுத்து 109 spindle fibers attached to kinetochores during எந்த phase-ல? meta phase-ல first attach ஆயிடும். That is how they come to the equatorial plate. Option 2. 109 option 2. தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்க முடியுமா? தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான். Yes, bio staff in Coimbatore is Nandini ma'am and Priya ma'am for now. Yes, Nandini ma'am, Priya ma'am இருக்காங்க. Alright. Question number 110. Which of the following is an example of actinomorphic flower? இப்படியெல்லாம் question கேட்கலாமா நீட்டுக்கு? ஆனா கேட்டிருக்காங்க. Answer is Datura. Okay, Datura is actinomorphic flower. Actinomorphic symbol ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Alright. அடுத்து question number 111. Co-factor of enzyme. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கலாம். எஸ் அல்ஷிஃபா, டோன்ட் வரி. இந்த மாதிரி தான் கிளாஸஸ் இருக்கும். தமிழில் தான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஒரு வாட்டி வந்து பாருங்க அல்ஷிஃபா. ஓகே, தளபதி பேட்ச் யூடியூப்ல இல்லைம்மா, தளபதி பேட்ச் வந்து நம்ம ஆப்பில் இருக்கு. Xylem Learning ஆப்பில் இருக்கும். எஸ் ஜானகி. ஓகே, co-factor of enzyme carboxypeptidase. Answer is 1. Okay, 111 answer is 1. Zinc is the cofactor. Definitely Prakash, you can clear NEET in 1 year. தாராளமா நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நீங்க பாக்குற பாலா எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்பிஎல்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. 1 இயர்ல அவங்க ரிப்பீட் பண்ணி தான் அவங்க படிச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? எஸ் 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 எஸ். Xylem online classes available for 1 year. வெற்றி பேட்ச். ஓகே, அதோட பேர் வந்து வெற்றி பேட்ச். 1 year ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் இருக்கு. கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது May 27 அன்னைக்கு. ஓகே, ஆன்லைன் டீச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஆனால் ஆஃப்லைனில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த டீச்சர்ஸோட தான். என்னோட ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன்லையும் கிடைக்கும் மித்ரா. 11th நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போல பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, அதான் நான் சொன்னேன், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. 112 கொஸ்டின். ஓகே, நியூக்ளியோலஸ், சென்ட்ரியோல், லியூகோபிளாஸ்ட், கோல்கி apparatus, செல் the unit of life. Yes, so site of formation of glycolipid, organization feel like cartwheel மாதிரி இருக்கிறது சென்ட்ரியோல் தான். ஓகே, site of active ribosomal RNA synthesis, ribosomal RNA நியூக்ளியோலஸ்ல, ஸ்டோரிங் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லியூகோபிளாஸ்ட்ல, கோல்கி apparatusல glycolipid வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ரைட்டா? ஓகே, 112 ஆப்ஷன் 1. சூப்பர் ஈஸி கொஸ்டின். எஸ் விஷ்ணு, ஈஸி பீஸி 11 ஸ்குவீஸி எக்ஸாம். சூப்பர். இப்போதான் 12th போறேன். 12th போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நாளைக்கு தளபதி பேட்ச் ஆரம்பிக்குது. ஓகே, 12th போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாளைக்கு தளபதி பேட்ச் ஆரம்பிக்குது சாரதி. சூப்பர். கொஸ்டின் நம்பர் 113. Capacity to generate a whole plant from any cell of the plant. ஓகே, ஸோ எந்த செல் இருந்தும் ஒரு முழுசா பிளான்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்காக that process is called as அந்த ability we call it as totipotency. 113 option 1. Yes, option 1. Yes, Suresh. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? 114. Hint 2 always cuts DNA molecules at particular point called recognition sequence and it consists of எத்தனை base pairs. ஓகே, ஸோ எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கிற ரெக்கக்னிஷன் சைட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் இஸ் 6 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கிறது. ஓகே, 6 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கிற ரெக்கக்னிஷன் சைட் தான். ஆப்ஷன் நம்பர் 2. எஸ், 114 கொஸ்டின் ஆப்ஷன் 2. அடுத்து 115 கொஸ்டின். ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் வெலிஸ்னேரியா கலர்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடக்ட் நெக்டர்? இல்லை, அவங்க வந்து வாட்டர் பாலினேஷன் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ். அவங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டாங்க, நெக்டர் இருக்காது. ஓகே,
தளபதி பேட்ச் வந்து ஆன்லைன் பேட்ச்மா நம்ம ஆப்பில் இருக்கு. ஓகே, Xylem Learning ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, அதில் இருக்கு தளபதி பேட்ச். தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுவாங்க, மெட்டீரியல் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். ஆமாம் கல்வி, ஓகே, தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, மெட்டீரியல் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும். ரைட்? Flowers of water lily are not pollinated by water. Correct. ஏன்னா water lily வந்து பூ வெளில இருக்கும். That is why. Most of water pollinated species, pollen grains are protected from wetting. Correct. Pollen grains in some hydrophytes are long and ribbon-like. அதுவும் correct. In some hydrophytes, pollen grains are carried passively inside the water. அதுவும் correct. Okay. So choose the correct option இருக்கு. 115 option is 4. Okay. B, C, D, E only. Right? Answer is option 4. 116 பாப்போம். சீக்கிரமா நான் ஆன்சர் கீ சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அம்ரித் சார் வெயிட் பண்றாரு with the zoology key. Okay, so we'll start. Right. Okay, so statement 1, parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. தப்பு. Statement 2, gymnosperms lack xylem vessels but presence of xylem vessels is the characteristic of angiosperms. Correct. Okay, so 116 option is 4. Statement 1 is false but statement 2 is true. இதுதானே நீங்க கொடுத்தீங்க, இந்த ஆன்சர் தானே கொடுத்தீங்க. Yes. Super. So 116 done. 117th question. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma. Okay, cambium fully parenchyma cells இருந்து திருப்பி மெரிஸ்டமா மாறுது. Okay, திருப்பி cambium மாறுது அப்படின்னா that is called as de-differentiation தானே. 117 option is 3. ஓகே, பெர்மனன்ட் செல் இருந்து திருப்பி மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுக்கு போகுது, அதுக்கு ப்ராசஸ் டி-டிஃபரன்சியேஷன். ரைட்? ஆன்சர் இஸ் 3. அடுத்து 118. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classic example of competitive inhibition. ஓகே, competitive inhibition மூலமா அந்த என்சைமை வேலை செய்யாம விடுறது. ஆப்ஷன் நம்பர் 3. 118. ஈஸி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ், எந்த கொஸ்டினுமே ட்விஸ்டட் கிடையாது. எஸ், ரைட். அடுத்த கொஸ்டின், ஐ ஹோப் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸும் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஓகே, அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெஸ் எதுவும் இல்லாமல் காமாக நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸி கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் தான் கலாய்ப்பீங்க, மேம் இதெல்லாம் டப்பா கொஸ்டின்ஸ் ஆச்சு, இந்த மாதிரிலாம் நீட்டில் கேட்பாங்களா பாருங்க. இதை தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், பாருங்க அவ்வளோ ஈஸியான டப்பா கொஸ்டின்ஸ் தான் நீட்டில் கேட்பாங்க. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அப்படி இருக்கும். ஓகே, ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். ஐ எம் ஷுர். நாங்கள் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதில் எனக்கு வந்த மெசேஜஸில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, ஓகே, Xylemல படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மேம் பயாலஜியில் ஈஸியாக 361 360 வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கிராஷில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸாம் முடிச்சு அப்படி தான் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க, கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க. இது வரைக்கும் எல்லாமே ஈஸியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருக்கோம், நிறைய வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரைட்? So 119 question number, identify the type of flowers based on position of calyx corolla androecium with respect to ovary from the given figures. Okay, so ரெண்டுமே வந்து perigynous flowers. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரே லெவலில் தான் இருக்காங்க எல்லாமே. ஓகே, ரெண்டுமே perigynous flowers. Option number 4. 120. In a plant, black seed, capital B or capital B small b. Okay, heterozygous இருக்கலாம், homozygous இருக்கலாம், dominant இருக்கு over white seed color. Okay, small b. In order to find out the genotype of black seed plant, which of the following genotype will you cross it? Okay, so அந்த parent-ஓட ஜீனோடைப் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம், டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, we always do something called as a test cross. கரெக்டா? ஸோ ரிசெசிவ் பேரண்ட் கூட கிராஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த பேரண்ட்டோட இல்லைனா அந்த ஆர்கானிசமோட ஜீனோடைப் நம்ம ஈஸியாக கிடைக்கிறது வந்து எப்போவுமே ரிசெசிவ் பேரண்ட் கூட கிராஸ் பண்ணாதான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2. எஸ், 120 ஆன்சர் இஸ் 2. ஓகேவா? அடுத்து 121. Tropical regions show greatest level of species richness. Yeah. Latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification.
Tropical environments are more seasonal. More solar energy is available in tropics. Constant environments promote niche specialization. Tropical environments are constant and predictable. Okay. So, idhula edu? Answer vandu 1. Okay. So, because A, C, D and E only. Tropical environments seasonal usually irukadu. Okay. Throughout the year, enava irukku? Almost same climate ada irukku. Romba vandu change irukadu. Extreme ana winter, summer and mari irukadu. Almost ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப சீசனலாக இருக்குது. நம்மளுக்கு எங்கே ஆட்டம் சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன்லாம் இருக்குது. நம்மளுக்கு சம்மர் வின்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. எஸ், ஆல் ரைட், ஆல் ரைட். ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் 1. சரியா? 121 ஆப்ஷன் நம்பர் 1. 122 equation of Wilhurst-Pearl logistic growth is dn by dt rn k minus n by k. ஓகே, இதில் k என்னதுன்னு கேட்குறாங்க. K is the carrying capacity. See, நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருப்பேன், அவங்க யாருமே வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்க மாட்டாங்க, இந்த ஃபார்முலா போட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. Yes, they will just ask you the formula related questions. Carrying capacity 122 option 3. 123 given figure which component has thin outer walls, highly thickened inner walls. Okay, எதுல வந்து thick outer wall இருக்கும், எதுல thin outer wall, thick inner wall வந்து நம்ம guard cellsல தான் இருக்கும். ஸ்டொமாட்டோவோட guard cellsல இருக்கும். Yes, so guard cells எங்க இருக்கு? 123 option 1 C தான் வந்து நம்ம guard cells. Yes, C is our guard cell. Super. அடுத்து 124 question. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஸ்டேட்மெண்ட் 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotene stage. Statement 2, beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex. Okay, so இதுல எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Option 124 correct answer is 1. Both 1 and 2 are true. Okay, both statement 1 and 2 are true. Right? Okay, super. அடுத்து, list of endangered species was released by. endangered species ஓட லிஸ்ட் யாரு விட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் IUCN. ஓகே, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் IUCN தான் வந்து all the endangered species ஓட லிஸ்ட் வந்து they have released. ஓகே, direct question 126 which is required for dark reaction of photosynthesis. Dark reaction of photosynthesis ku we will need ATP, we will need NADPH, we will need carbon dioxide. Okay, so direct dependency vandu idukku mela da. So option 3. Okay, C, D and E only. Question number 127. Type of conservation with certain species are taken out from natural habitat, placed in special setting where they can be protected and given special care is called as in situ conservation, biodiversity, semi-conservative method, sustainable development. 127 option is to biodiversity conservation. Okay, so in the process of biodiversity conservation, actually it is ex situ conservation. Ex situ option இல்லையே. Okay, கண்டிப்பா in situ கிடையாது. ரைட், ஏன்னா அவங்க நேச்சுரல் ஹேபிட்லேருந்து வெளில எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்சிட்டு கிடையாது, எக்ஸிட்டுவோட ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது? பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன். ரைட்டா? ஓகே, டவுட் இருக்கக்கூடாது. இல்லாமல் ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ். டைம் தளபதி பேட்ச்க்கு வெக்கேஷன் டைமில் உங்களுக்கு நிறைய கிளாஸ் இருக்கும். கிளாஸ் ஆரம்பித்த உடனே என்னவா இருக்கும்? இட் வில் சேஞ்ச். ரைட்? எஸ், super. 127 is done. Question number 128. What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest transferred into alien organism? Okay, piece of DNA will be able to multiply itself independently in the progeny of cells. It may get integrated into the genome of the recipient. It may multiply and be inherited along with the host DNA. Alien piece of DNA is not an integral part of chromosome. It shows ability to replicate. Okay, so question number 128 la edella correct irukku kekranga. Okay, they've asked for the correct answer. I think we will go for the option B and C. Okay, it may get integrated, correct. It may multiply and inherit along the host DNA. So B and C answer kudukalam. Okay, independent divide la aga mudiyadu. Again, direct ana easy question. Okay, B and C is the answer. Right? Full question paper PDF kudukalam. Onnum prachana, I'll send it in the group. Okay, Kaipala will send it to you, don't worry. 129 question. Lactose present growth medium of bacteria transported to the cell by the action of
permease enzyme. Okay, permease enzyme irundha the cellukulla and the lactose விட முடியும். Okay, it will release lactose inside only with the help of permease enzyme, right? Option number 3. 130. Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? One of the pair of factors, one is dominant, other is recessive. Okay, alleles do not show any expression and both characters appear as such in F2 generation. Factors occur in pairs in normal diploid plants. Discrete unit controlling a particular character is called factor. Expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cross. So, idhula edu correct answer அப்படினு கேக்குறாங்க. So, option is 2. Okay, option is 2. A, C, D and E only. Alleles do not show any expression. Both the character appear as such in F2 generation. illa. Okay, alleles வந்து கண்டிப்பா expression காட்டதா செய்யும். F1 generationலயும் காட்டும். ஆனா dominant தான் காட்டும். Okay, F2லயும் காட்டும். Right, it depends. So definitely B option is wrong. So 130 answer is 2. A, C, D and E only, which is a correct answer. Okay, 131 question. 131 question. Which of the following is not a criterion for classification of fungi? Okay, classification of fungi க்கு எது criteria கிடையாது அப்படினு தான் கேக்குறாங்க. Morphology of mycelium, nutrition, spore formation, fruiting body, which is not considered because mode of nutrition. எல்லா fungiலுமே mode of nutrition heterotrophic தான். Okay, easy but lengthy question. இதெல்லாம் குட்டி குட்டி question இருக்கு. பயாலஜில lengthy question நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். Okay, at least botanyல lengthy question நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப டக்குன்னு ஆன்சர் கிடைக்கிற questions தான் இருக்கு. Yes, maybe chemistry and physics எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. நான் கேட்டு பார்க்கறேன், but நான் கேட்ட வரைக்கும் it is easy ன்னு தான் சொன்னாங்க. Okay, but yes, your chemistry and physics teachers are coming. So நான் முடிச்சிட்டு அம்ரித் சார் வருவாரு, அதுக்கப்புறம் சிக்கந்தர் சார் வருவாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து we have விஜேத் சார், right? So எல்லா questions-உம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. You can talk to the teachers about your doubts. Right? அடுத்து 132 question. Given below are two statements. 1. Bt toxins are insect group specific and coded by gene Cry1AC. Okay, statement 2. Bt toxin exists as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut. Okay, 132 option வந்து answer is 3. Statement 1 correct இருக்கு, ஆனா 2 false இருக்கு because of acidic pH. Okay, acidic pH நால answer தப்பா இருக்கு. Okay, option 2 வந்து தப்பா இருக்கு, statement 2 தப்பா இருக்கு. 133. Bulliform cells are responsible for, easy question. Bulliform cells ஆல தான் வந்து monocotyl curls வரும். Okay, so they will curl inwards, right? So inward curling of leaves in monocots because of bulliform cells உள்ள காலியா இருக்கு. Yes, exactly. I'm Haina. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. Okay, botany and zoology questions I know. Yes, Amrit sir is ready with questions and answers. Super. Amrit sir ரெடியா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கண்டிப்பா போட்டோ அடிச்சு ரைட். ஓகே, next 134. Question number 134. Pink flowered snapdragon plant was crossed with red flowered plant. What type of phenotype is or are expected in the progeny? Okay, so pink plant with red plant. Okay, pink plant with red plant நம்ம cross பண்ணோம் அப்படின்னா you will have red, pink as well as white flowered plants. நம்ம பார்ப்போம். Okay, can we do this cross and see? Red plant will be capital R crossed with pink plant. Okay, pink plant will be capital R and small r. 134 question. Okay, so இதை cross பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you have, okay, இப்படி cross பண்ணா okay, so what do you get? Capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, capital R. Yes, you get red and you get pink flowers. Okay, white flowers கிடையாது. You will not get any white flowers. Yes, தளபதி batch நாளைக்குமா? தளபதி batch வந்து நாளைக்கு. Okay, so 134 option 2 தான் கரெக்டா இருக்கு. 134 is option 2. Already இங்க pink இருக்குமே. You do get pink. Yes, don't you get pink?
So here also you will get smaller. Yes, you will get red and pink. Yes, tomato ragu, because tomato ragu nala ellame tomato color la irukadu. Okay, pink color varum. Okay, 135. Question number 135. How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in Calvin cycle? Standard question. ARSJ, I will get 690 plus marks. Superb. Superb. I think நம்மளுக்கு நிறைய rank holders வந்துருவாங்க போல இருக்கு. Yes, offline classes கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. இந்து கணேசன் offline classes எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. Starting on May 27th. Okay, எந்த டீடைல்ஸ் வேணும்னாலும் கீழ இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம். Okay, white இருக்காதுமா தீப்ஸ். Yes, Rahul will also take 690 plus. நான் சொன்னேன்ல எல்லா rank holders. All I've got rank holders in my class now. I'm so happy. Okay, yes, அடுத்து. Okay, in the question answer 135 answer is 4. 3 molecules of ATP, 2 molecules of NADPH. 136. Okay, so we have rend list. We have to match. Okay, Robert May, Alexander von Humboldt, Paul Ehrlich and David Stillman. Yes, ecology question idu. Direct na answer solla. Answer is 2. Okay, A3. Robert May, global species about 7 million abbi number sonnadhu vandu Robert May. B1, Alexander von Humboldt, species area relationship, species area curve kodutharu. And then we have C4, Paul Ehrlich on the rivet popper hypothesis, David Tillman, global species, long-term ecosystem experiment using outdoor plots. Plot edutha oru experiment pannaru. Okay, David Tillman. Right. Answer is 2. 137 question. Identify description of the figure. Okay, so this is a feathered stigma structure. Right? Now, new student tomorrow class. Yes, Amudam. Nalik class irukku for Talapati batch. நீங்க தலபதி பேட்சான டீடைல்ஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னா இந்த நம்பர்ல கால் பண்ணிக்கலாம். எஸ், கைப்புலே இஸ் கிவிங் ஆல் தி டீடைல்ஸ், நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபெதரி ஸ்டிக்மா இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஆன்சர் இஸ் விண்ட் பாலினேட்டட் ஃப்ளவர், இன்ஃப்ளோரசன்ஸா இருக்கும், ஷோயிங் ஃப்ளவர்ஸ் வித் வெல் எக்ஸ்போஸ்ட் ஸ்டேமென்ஸ். ஓகே, கொஸ்டின் 138. ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித், ஜேக்கப் அண்ட் மொனார்ட், ஹர்கோபிந்த் கொரானா, மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால். ஓகே, எல்லாமே ஜெனட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான scientists and அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறதா question. 138 answer is 2. A3. Okay, transformation, Griffith experiment is for transformation. B4, Jacob Monod, Black Operon. Yes, C1, Hargobind Khorana வந்து genetic code and Messels install semi conservative mode of DNA. Okay, எப்படி replication நடக்குது அப்படிங்கிறது. Okay, super Arun Kumar, super, very good. 139 questions. Spraying sugarcane crop with which of these following plant growth regulators increases the length of the stem? Gibberellic acid. Okay, gibberellic acid the right answer. 139 option 2, internode elongation. Okay, gibberellic acid வந்து internode elongation. இது நம்ம last minute revision, என்ன நம்ம நேத்து பண்ண revisionல இருந்துச்சு இந்த question. Okay, நேத்து பண்ண marathon revisionல இந்த question இருந்துச்சு. Right, I was talking to you about gibberellin. Class for grade 12. Yes, Raghavan, நாளைக்கு ஆரம்பிக்குது தலபதி batch. Okay, 140. Rose, pea, cotton, mango. Right? Twisted estivation, pericanous flower, droop, marginal placentation. Option number, okay, so option A, 1 na irukku nenikiren. Okay, A is 2, rose is perigynous. Yes, B, P is marginal placentation, cotton, twisted estivation, mango, droop. Yes, option 1. Question number 140, option 1. 141. Question number 141. In the members of Phaeophyce, okay, choose a set of correct statements கேட்டிருக்காங்க. Phaeophyce ல asexual reproduction occurs by biflagellate zoospores. Sexual reproduction is by oogamous method only. Stores food in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarin. Major pigment வந்து chlorophyll, A, C, carotenoid, xanthophyll. Vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. Yes, அதெல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. Okay, so question number 141. A, C, D, E correct. Sexual reproduction oogamous method mattu thappu. Okay, it will have multiple types of spores. So oogamous mattu vandu thappu. It can be isogamous, anisogamous or oogamous. 142. Identify step in tricarboxylic acid which does not involve oxidation of substrate. Does not involve oxidation of the substrate. Okay,
So adula malic acid to oxalic acid, succinic to malic, succinyl coenzyme to succinic acid, isocitrate to alpha keto glutarate. எதுல வந்து oxidation இருக்காது அப்படினு கேக்குறாங்க. Option is 142, option is 3. Yes, succinyl coenzyme to succinic acid la வந்து there is no oxidation. Okay, அங்க வந்து substrate level phosphorylation தான் நடக்குது. There is no oxidation. Okay, ஆனா 11th portion question solve பண்ண ஈஸியா இருக்கு. Yes, good. I'm 2025 batch. Wish me all the best, Marutha Singaram. All the best. Okay? Right. 143. Question number 143. Statement 1. C3 plants la oxygen binds to rubisco. Hence, carbon dioxide fixation is decreased. Ama. Yena appa enna nadakkum? Photorespiration nadakkum. Statement 2. C4 plants la mesophyll cells show very less photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration. Mesophyll cells லையும் photorespiration இருக்காது, bundle sheath cells லையும் இருக்காது. Okay, 143 option is 3. Statement 1 is 2 but 2 is false because mesophyll cells will not show any photorespiration. Okay, super TN Veeras, very good. 144 question, GLUT4, insulin, trypsin, collagen. Yes, to choose the correct answer. 144 option is 1. Okay, A for GLUT4 is enable glucose transport into the cell. Yes, B is insulin is a hormone. Kandipa. Trypsin, C is an enzyme. Okay, collagen is intercellular ground substance. Super. 145 type of statements irukku, examples irukku. Monodelphous, diadelphous, polydelphous, epiphilous. Okay, so monodelphous is in China rose, A4. Diadelphous is in P, B2. A4 and B2 option ஒன்னு தான் இருக்கு, option number 1. Okay, polydelphous we have citrus, epiphilous we have lily. Super. 145 option is 1. Yes, Marutha Singaram, thank you so much. DNA present in chloroplast is circular and double stranded, linear double stranded, circular double stranded, linear single stranded, circular single stranded. 146 option is 2. Okay, extra chromosomal structure plasmid மாதிரி தான் இருக்கும். PDF send பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஜனனி, PDF நான் செல் பண்ணிக்கிறேன். Okay, definitely we will send the PDF. 147 in an ecosystem, if NPP net primary productivity of trophic level is 100x kilocalorie per meter square per year, what would be the GPP of the third trophic level of the same ecosystem? Okay, so idoda ellame calculation எல்லாமே முடிச்சு இதுல calculation நீங்க வந்து இது கூட பண்ண வேண்டாம், என்ன பண்ண வேண்டாம், நீங்க calculate கூட பண்ண வேண்டாம். So because fractional value தான் mostly இருக்கு. So 147 option is 3. Okay, because கண்டிப்பா எப்படி இருக்கும், அது வந்து கம்மியா gross primary productivity ஓட கம்மியா தான் இருக்கும் net primary productivity. Okay, and at the third trophic level கேட்டிருக்காங்க. இதோட டீடைல் வீடியோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்கமிங் வீக்ல நம்ம கொடுத்துடலாம். Okay, because இப்போதைக்கு you need the answer key. Okay, டீடைல் எல்லாமே calculation போட்டு we will put another video because Amrit sir is waiting, right? Done. Yes, so Telegram channel already question paper post பண்ணியாச்சு ஜனனி, you can check. 148 question number, which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants? Okay, somatic hybridization germ cells illama normal body cells fuse பண்றது. Okay, so callus, somatic embryos, protoplast, pollens, நம்ம protoplast தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், fuse பண்ணுவோம் somatic hybridizationல. ஓகே, பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டெலிகிராம் சேனல்ல சென்ட் பண்ணுவோம் ரக்ஷிதா. எல்லாமே எங்க இருக்கு, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா நீங்க ஜாயின் பண்ண வேண்டிய கம்யூனிட்டி எல்லாமே டீடைல்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே, சூப்பர் தர்ஷன், சூப்பர் 2025 பேட்ச், வெல்கம். ஓகே, எஸ் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல இருந்து क्वेश्चन ஐ நோ. 149 நம்ம முடிக்க போறோம், just two more questions. 149 citric acid cycle glycolysis etc proton gradient. ஓகே, இதெல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So answer is number 2. ஓகே, so citric acid cycle எங்க நடக்கும், நம்ம mitochondrial matrix நடக்கும். ஓகே, glycolysis cytoplasm நடக்குது. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் வந்து இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன்ல நடக்கும். புரோட்டான் கிரேடியன்ட் இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ்ல நடக்கும். லாஸ்ட் क्वेश्चन பசங்களா, and then I will give it off to Amrit sir. tomorrow YouTubeல வீடியோ அப்லோட் ஆகுமா? tomorrow வீடியோ இருக்கும் வீடியோஸ் யூடியூப்ல வீடியோஸ் டெய்லி போயிட்டு இருக்கு அமுதம்.
ஓகே, அதையும் தாண்டி பேட்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டவுன்லோட் த Xylem Learning ஆப். ஓகே, ஸோ ஆப்பில் நம்ம கோர்சஸ் இருக்கு, நீங்கள் அங்கே ஆப்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இந்த கீழே இப்போ ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருக்கலையே அந்த நம்பர்லையும் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம். ஓகே, ஃபார் அட்மிஷன்ஸ். Super, last question. Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? எது கரெக்ட்னு கேக்குறாங்க. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in one direction 3' to 5'. DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization from one direction 5' to 3'. DNA dependent DNA polymerase வந்து 5' to 3' as well as 3' to 5'. and DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5' to 3' direction. இதுல ஒன்னு தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். Option is 4. Okay, it happens in 5' to 3'. Right? So, பசங்களா botany questions நம்ம complete பண்ணியாச்சு. ஓகே, இல்ல deleted syllabusல இருந்து questions வரல, இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுல deleted portionsல இருந்து questions வரல. அப்புறம் என்னன்னா இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன பார்த்தேன், நீங்க கவனிச்சிங்களான்னு தெரியாது, மார்ஃபாலஜில நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சிலபஸ்ல நம்ம புதுசா ஃபேமிலிஸ்லாம் இருந்துருச்சு. ஓகே, அதுல இருந்தாலும் கொஸ்டின்ஸ் வரவே இல்லை. டிட் யூ சி? நம்ம படித்த கம்போசிட்டே இருந்துச்சு, நம்ம படித்த மேல்வேசி இருந்துச்சு, நம்ம படித்த வாட் யூ சே அதர் கிராமினே இருந்துச்சு, அதுலேருந்து எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரவே இல்லை. ஓகே, ஸோ சிலபஸில் இருக்குது, நீட் புது சிலபஸில் இருக்குது அடிஷ்னல் கொஸ்டின்ஸ், பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல. ஓகே, இந்த வாட்டி வரல, இந்த வாட்டி ரொம்ப ஈஸியான பேப்பராக இருந்துச்சு, ஒன்று கூட வரல. அதான் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி, நல்ல வேலை வரல. ஓகே, அது வேற விஷயம், அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். பட் இந்த எக்ஸாமுக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரல. ஓகே, ஸோ தட் வாஸ், ஐ வுட் சே இட் வாஸ் அ பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ். அண்ட் எந்த கொஸ்டினுமே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கிடையாது, எந்த கொஸ்டினுமே என்சிஆர்டிலேருந்து வெளில வரல. ரைட், தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் அவுட் சைட் என்சிஆர்டி. ஸோ அட்லீஸ்ட் இப்போவாச்சு நம்புங்க when I'm saying that என்சிஆர்டி தான் உங்களுக்கு மெயின் புக்காக இருக்கணும், என்சிஆர்டியை நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு லேர்ன் என்சிஆர்டி, யூ ஹாவ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் இன் தி என்சிஆர்டி. வெளியிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஓ ரொட்டேஷனல் மோஷன் இஸ் டிலீட்டட் பட் இட் கேம். ஃபிசிக்ஸ் நான் கேட்கல, நான் ஃபஸ்ட்டு ஓடி வந்துட்டேன் பாட்னிக்கு, நான் கேட்குறேன் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்ட. It was a relatively very easy paper. At least botany நான் சொல்லலாம், அடிச்சு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, பாட்னி அடிச்சு சொல்லிக்கலாம். கண்டிப்பா பாட்னியில் எதுவுமே வெளிலேருந்து வந்ததில்லை. ஓகே, நியூலி ஆட் ஃபேமிலியிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரல. நோ, மார்ஃபாலஜிலேருந்து வெரி லெஸ் கொஸ்டின்ஸ் have come. Yes, we will start with Amritsar session. Right? Okay. Right, we'll start with Amritsar session. Okay? சரி, ஓகே பசங்களா, சார் வருவாரு, we'll do zoology, அதுக்கப்புறம் chemistry, then physics. Let's cross check, okay? ஹலோ வணக்கம் பசங்களா, நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித்சர். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாமை ஃபைனலாக எழுதிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம்ப்பா. ஓகே, எஸ், இந்த கிளாஸில் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நீங்கள் பாட்னியோட சொல்யூஷன் பார்த்துட்டீங்க, அடுத்ததான் ஜூலாஜியோட சொல்யூஷனை நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ டோட்டலாக 50 கொஷின்ஸ் இருக்கு. ஸோ பசங்களா, கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்தது? ஈஸியாக இருந்ததா, டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததா? எஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருந்தது? ஈஸியாக இருந்ததா, டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததா? எஸ், கேஷவன் வந்தாச்சுப்பா. ஹாய்ப்பா மகாலக்ஷ்மி, ஹாய் மகாராஜா. எஸ், ஐ வில் கெட் 690 ப்ளஸ்ஸா, வெரி குட்ப்பா. ஏஆர்எஸ்ஜே, வெரி குட். வேற யாருப்பா? எப்படி எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது? ட்ரீம் எம்பிபிஎஸ் மீடியமா? இந்து கணேசன், ஈஸியாக இருந்தது. பாட்னி 165, வெரி குட் அஸ்வத். எஸ், ஹாய் தேவா, ஈஸியா. ஏஎஸ்ஆர்ஜே, பிக்ஸி சொல்றாங்க ஈஸின்னு. ஜூ வெரி வெரி ஈஸியா, வெரி குட். தமிழ் அமுதம், வெரி குட். தியாகராஜன் 710 அடிப்பேங்கிறா, வெரி குட் பா. விஷால், நீட் 2026, வெரி குட். இந்து கணேசன், ஈஸி. சுல்தான், ஈஸிங்கிறாங்க இந்து. ஓகே, அப்துல், புதுவை 459 பிளஸ், ஓகே, குட் ஜாப். டிஜே தேவா 600 பிளஸ்ஸா, வெரி குட் பா. வேற வெரி குட். நான் நல்லா இருக்கேப்பா. நீங்க எக்ஸாம் எப்படி எழுதுங்க குயிக்கா சொல்லுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல. எஸ்,
ஜூலாஜி ஒன்னும் தப்பாயிருச்சா? நோ ப்ராப்ளம் தியாகராஜ். கொஞ்சம் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் வாழ்க்கையில் நடக்கதான் செய்யும். ஓகே, இங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரியா, கீழே பாக்குறேன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ கவலைப்படாதீங்க, இங்க என்னோட கேமரா இருக்கு, இங்க நான் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஓகே, வெரி குட். அருள்குமார் சொல்றாரு வெரி ஈஸியா. நவீன் ராஜ் வெரி ஈஸியா. பயாலஜி 350 வெரி குட் பா. கிளச் கிங் அப்துல் செப்ப ஈஸி. 700 கன்ஃபார்ம். அருண் வேலன் வெரி குட் பா. நிறைய பசங்க 700 பிளஸ் அடிச்சிருக்கீங்க போல இருக்கு. குட் ஜாப் அப்துல் புதுவை. சரி, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஜூலாஜி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாதியான் அதுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணோம்ல, அந்த செஷன்ல இருந்தே வந்திருக்குப்பா. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைரக்டா பிராக்டிஸ் பண்ணது வந்திருக்கு. வெரி குட். சில கொஸ்டின் டிஃபிகல்ட்டாவும் இருந்திருக்கு. சரியா, சில வேர்ட்ஸ் சில டாபிக்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் பொசிஷன், ஆனா அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஓகே, ஈஸி பீஸி லெமன் ஸ்குவீஸியா. ஓகே, சரிப்பா, நம்ம பேப்பரை முடிக்கலாமா குயிக்கா? எஸ், ஆன்சர் கீயை பார்க்கலாமா குயிக்கா? பார்க்கலாமா பார்க்க கூடாதா? இல்ல ஏன் சார் இப்போ இன்னைக்கே வந்து கொண்டு வந்துட்டீங்க, ஒரு நாள் நீங்க வெயிட் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு நிறைய பசங்க சொல்லுவீங்க. பட் இது எதுக்காக நம்ம பண்றோம்னா, நம்ம பாரு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், அதோட ரிசல்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் என்டி ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்றப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா? நம்மளாவே சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சோ பார்க்கலாம்ப்பா. நான் வந்து 151 ல இருந்து 200 வரைக்கும் क्वेश्चन சால்வ் பண்ண போறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Q1 சீரிஸ், ஆஷிவா சால்வ் பண்ண சீரிஸ் தான், சேம் क्वेश्चन பேப்பர். ஓகே, வெரி குட் பா. which one of the following is not a steroid hormone? இதுல பாத்தீங்கன்னா glucagon is not a steroid hormone, it's a peptide hormone. சரியா, glucagon வந்து பாத்தீங்கன்னா peptide hormone. very good. given below are two statement, the presence or absence of hymen is not. நீங்க என்ன எழுதுறீங்க பார்த்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். இந்த क्वेश्चनக்கு நீங்க என்ன எழுதுறீங்க? குளுகோகான் என்ன போட்டீங்க? எஸ், என்ன போட்டீங்கப்பா? குளுகோகான் போட்டீங்களா, என்ன போட்டீங்க? ஓகே, சரி, நீங்க சொல்லிட்டு இருங்க, நான் அடுத்த क्वेश्चनக்கு போறேன். the statement 1, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. Yes, the presence or absence of a hymen is not a reliable. This is a true statement. The hymen is torn during the first coitus only. No, this is a false statement. Yes, so statement 1 is true and statement 2 is false. Answer is option 3. நீங்க என்னப்பா மார்க் பண்ணிருக்கீங்க? எஸ் பசங்களா, கரெக்டா போட்டீங்கன்னா +4 போடுங்க, தப்பா போட்டீங்கன்னா -1 போட்டுக்கோங்க. ஓகே, so yes, வெரி குட் வெரி குட். இதுதான் தப்பா பண்ணிட்டீங்களா? ஐயோ, ஏன் பா தியாகராஜன், இதை ஏன் தப்பா பண்ண? ஓகே, அடுத்தது பார்க்கலாம். which of the following is incorrect? சரியா, bioreactors provide optimal growth conditions for achieving the desired product. Most common used bioreactors are of stirring type. Bioreactors are used to produce small scale bacterium culture. No, bioreactors are used for large scale productions. சரியா, bioreactors have an agitator. This is the correct statement. So which is not correct? Option 3 is incorrect. 153 la option 3 is incorrect. Yes, question paper PDF நாங்க வந்து நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்ல ஷேர் பண்றோம்ப்பா. ஓகே, வெரி குட். which one of the following products of DNA dependent RNA polymerase to the given template? சரியாப்பா, இது பாரு, இந்த டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்க, எது வந்து கரெக்டானது நம்ம கேட்குறாங்க. ஸோ பாருப்பா, இதுல வந்து நீ ஒன்னொன்னா சால்வ் பண்ண போனீங்கன்னா அது வந்து டைம் எடுத்துக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாருப்பா, டீக்கு ஏ இருக்குமா, ஏக்கு யூ and C க்கு G. பார்த்தா எல்லாமே AUG இருக்கு. So let us see எங்க வரைக்கும் என்ன போகுது. இங்க வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it is same, then it is CAC. So it is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. 6th க்கு G இருக்குனா G க்கு எதிரா C தான் இருக்கு, நீங்க A இருக்கு கூடாது. So this is a wrong statement. Then come forward, CC U எங்க சேஞ்ச் ஆகுது பார்க்கலாமா? Yes, here it is changing U and G. So inga பார்க்கலாமா, from behind 1 2 3 4 fifth one 1 2 3 4 fifth one A க்கு என்ன இருக்கணும், A க்கு வந்து U தான் இருக்கணும். So answer is 154 க்கு வந்து first தான் answer. Yes, கூலாப்பா, கரெக்ட்டா பண்ணீங்களா? வெரி குட். கரெக்ட்டா பண்ணீங்கன்னா +4, தப்பா பண்ணீங்கன்னா -1 போட்டுக்கோங்க. given below are two statement, one is label assertion and reason. Okay, assertion, FSH acts upon the ovarian follicle in the female and Leydig cell. No, FSH acts on the Sertoli cells. Growing Graafian follicles secrete estrogen in a female while interstitial cells secrete androgen in male. This is a correct statement. Assertion is false.
Yes, reason is true. Answer is option 4. 155 answer is option 4. யாரெல்லாம் கரெக்டா பண்ணீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குயிக்கா சொல்லுங்க. Yes, very good, very good. அடுத்தது பார்க்கலாம். Typhoid. Yes pa, typhoid is a bacterial disease, right? Yes. Leishmania, it's a protozoan. Ringworm, it's a fungus disease. Filariasis, nematoda. So paklama A4, B3, C1 and D2 இந்த பையன் கரெக்டா பண்ணிருக்கான்ல. Yes, 156 பாத்தீங்கன்னா answer is option 2. கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா +4, தப்பா பண்ணீங்கன்னா -1. Right? Yes. Perfect. அடுத்தது பார்க்கலாம். சரிப்பா. Yes. Which of the following are stages of pathway of conduction pathway? சரியாப்பா எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? SA node ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். Yes, SA node, then AV node, right? Then AV bundle, bundle branches into left and right branch, and then Purkinje fiber 1, 2, okay, 3, 4 and 5. So it is E, C, A, right? ECA DB. Answer is option 1. 157 it is 1. Yes pasangla, 157 it is. Answer is option 1. Okay, very good. அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் diakinesis, pachytene, zygotine and leptotine. சரி, diakinesis என்ன நடக்கும்பா? Yes, terminalization of chiasmata. Okay, pachytene, recombination nodules where crossing over is happening. Leptotine, formation of chromosome thread. Zygotine, synaptonymal complex or bivalent is formed. So A2, B4, C1 and D3 correct ah பண்ணிருக்காங்களா இவன் கூட. Yes, 158 answer is option 3 guys. 158 answer is option 3. Very good pa. Shiny Jagan correct ah பண்ணிருக்கான். Very good, good boy pa. Very good. Next one. Now இது பாத்தீங்கன்னாப்பா, this is skeletal muscle, this is smooth muscle, this is cardiac muscle. Okay, let us see skeletal. Yes, smooth or involuntary muscle and cardiac. I guess this is okay. Skeletal muscle, involuntary, this is also there, but smooth is not hard. Okay, skeletal is present in triceps. Yes, you can control it. Smooth muscle is present in stomach, you cannot control it. Correct statement. Cardiac is hard. So answer is option 2. 159 the answer is option 2. +4 if you have corrected. Very good pa. Renu Gari, Shirish, Shiny Jagan. Very good. Correct about it. Very good pa. அடுத்த question 60. சரியா? Yes, non-medicated IUDs. Yes, it is lipase loop. Okay, then you have, yes guys, hormone releasing IUD. Oh sorry, copper releasing IUD. You have LNG 20. No, sorry. Implants you have progestasert, right? A3. Let me see. D2. Yes. B1. Yes, copper releasing is multinode 375. Hormone releasing is LNG 320. Answer is option 4. 160 is, yes guys, answer is option 4. Very good. Shri, Shiny, Jagan. Very good pa. Perfect. Okay pa, +4 போட்டுக்கோங்க இல்லனா -1 போட்டுக்கோங்க. Perfect. Next one. Match list 1 with list 2. Okay appa. So lipase நீங்க பாத்தீங்கன்னா lipase you have ester bond, nucleases you have phosphodiester bond, protease peptide bond, amylase it helps in breaking down of glycosidic bond. Okay yeah. So yes, A2, B4, C1 and D3 correct ah பண்ணிருக்கால. 161 guys 3. Okay. Very good. Next one. Breastfeeding during initial period of infant is recommended by doctors for bringing a healthy baby. True statement. Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. This is also a true statement. Both assertion and reason are correct. 162 answer is assertion and reason both are correct and they are explaining it also. Very good. யாரெல்லாம் correct பண்ணிருக்கீங்க? Perfect. Perfect. Very good. Let us see. Given below are some stages of human evolution. Okay, so human evolution la pakalama pa. So yes, so latest is Homo sapiens is the last one. Okay, then you have Neanderthals, then you have Homo erectus and Homo habilis is the first one. Okay, so Homo habilis is the oldest.
Okay, starting from B, C, D. So yeah, A, D, C, B. Answer is option 4. 163. Answer is option 4. Very good, pa. Perfect. Very good, very good. Good job. Shiny பயங்கரமா கலக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Very good, pa. Very good. Perfect. போலாமா அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Next. List 1 and list 2. Axoneme. Yes, guys, it is seen in the cilia and flagella, the internal structure, the structure of the microtubules. Cartwheel is seen in centrioles. Crista is the infoldings of mitochondria, and chromosome satellite chromosomes are there, micro and mini, which help in fingerprinting also. Okay, very good. So A2, B1. Okay, answer is option 4. 164 ku pathina answer is option 4. Yarla correct ah pannirukeenga? Yada, very good. Yada Kavi correct ah pannirukanga. Yes, Yada Kavi, very good, very good. Next one. Yes, Pterophyllum, myxine, pristine, exocetus, hackfish, shawfish, angelfish and flying fish. Very good. It's a match the following. Yes, A, we have option 3. Yes, Pterophyllum is called as angelfish, myxine is called as hackfish, pristis is sawfish, exocetus is flying fish. Right? Yes. So Pterophyllum, angelfish, A3, B, hagfish, C, sawfish and exocetus 4. Exactly. Answer is option 2. 165 is answer is option 2. This in the payam correct பண்ணிருக்காங்க. Very good. Yes. எஸ் யாரா கேக்குறீங்க சார் எல்லாருக்கும் ஒரே क्वेश्चन தான் இருக்குமா? பாருங்கப்பா பசங்களா பாருங்க, நிறைய செட் இருக்கு. ஆனா நம்ம வெரிஃபை பண்ண வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चंस வந்து ஜம்பிள்டா இருக்கு. only the questions are little bit jumbled, but பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चंस எல்லாமே சேமா தான் இருக்கு நாங்க பார்த்த வரைக்கும். சரியா? very good. okay, next one. very good. yes, இது வந்து alpha antitrypsin, cry1 AB, cry1 AC and enzyme replacement therapy. okay, enzyme replacement therapy நமக்கு தெரியும். it is for ADA deficiency and cry1 AC is for cotton bollworm, cry1 AB for corn borer and alpha antitrypsin பாத்தீங்கன்னா it is for emphysema because of the this is the only one left. சரியா? A3, B4, C1 and D2. answer is option 3. 166 பாத்தீங்கன்னா answer is option 3. yes, very good. next one. TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for tumor inducing plasmid. very simple straightforward question. okay, it is called as tumor inducing plasmid. yes, 167 யாரா கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கீங்க? yes pa. yes, very good, very good, perfect. Pleurobrachia. yes pa. Pleurobrachia, radula, stomachod, air bladder, mollusca, ctenophora, ostracis, hemichordata. yes, so Pleurobrachia, ctenophora, radula, mollusca, stomachod, hemichordata, air bladder is present in ostrich thighs. A2, even the correct எல்லாமே கரெக்ட்டா பண்ணிருக்காப்பா ஏப்பா? A2, B1. yes, this is the right answer. This could have been, but answer is option 2. 168 answer is option 2. yes guys, perfect. next one. which of the following is not a natural method? Vault is not a natural method. Coitus interruptus, periodic absence, lactation amenity, all are natural method. okay, next one. stage of cell division guys. G1 phase, S phase, G2 phase. okay, yes, so let us arrange that. G1 is E. what is S phase? Synthesis is C. G2 is A. so you have ECA. I guess this is the only ECA. very good. 170 is 4 guys. very good. 170 is 4. okay, which of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? constant gene pool. gene pool constant இருந்தா அது வந்து என்ன ஆகும்? Hardy-Weinberg principle affect பண்ணாது. genetic recombination, genetic drift and gene migration, they all affect the Hardy-Weinberg principle. very easy straightforward question. 72. make the list, match list 1 with 2 pons, hypothalamus, medulla, cerebellum. okay, this side provides additional space for neurons to regulate posture and balance, controls respiration and gastric secretion, connects different regions of brain,
neurosecretory region. Cerebellum, guys, D1, it helps in this. Yes, medulla helps in, yes, medulla helps in respiration and gastric secretion. Hypothalamus, neurosecretory, and pons helps in connecting different regions of brain. A3, B, A3, you have what is B4, C2, and D. Oh, actually, answer is correct. 172 is option 2. Yes, guys, 172 option 2. Yes, 173 bolama. Very good. Expiratory capacity, functional residual capacity, vital capacity, inspiratory capacity. Here you have expiratory reserve volume, tidal volume, inspiratory reserve volume, tidal volume plus expiratory reserve volume, tidal volume plus inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume plus residual volume. So guys, expiratory capacity is, yes, yes pa, it is expiratory capacity, how much volume you can expire. So that is tidal volume plus expiratory reserve volume, that is number 2A2. Then you have functional residual capacity, it is how much air is remaining in the lung. Okay, it is expiratory reserve volume plus residual volume. Okay, vital capacity is expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume. Inspiratory capacity is tidal volume plus inspiratory reserve volume. Let us see A2, B4, C1 and D3. Correct? Very good. 173 answers option 1. Okay. Very good. Next, which of the following are autoimmune disease? Yes, guys, myasthenia gravis is an autoimmune disease. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Okay, so it is A and B. So this cannot be the answer. Either D or E. See, muscular dystrophy, we know it's a genetic disease. So this we have not studied, but we know. Okay, if this is not the case, the answer should be this only. So 174 is answer option 2. So we have used this thing, elimination process. Okay, yes, very good. Yes, which of the following is not a component of fallopian tube? Yes, guys, we know ampulla, inferior isthmus, these are part of fallopian tube. Uterine fundus is a part of uterus. Okay, so that's a, yes, that's the right answer for us. 175 pathenge na, answer is option 1. Okay, very good. 176, fibrous joint, cartilage, hinge joint, ball and socket joint. Fibrous joint inga irko. Yes, guys, it is in the skull. Cartilaginous joint between the vertebrae. Hinge joint between the knee, help in locomotion. Ball and socket joint help in humerus and pectoral girdle. So A3, B1, C4 and D2. So 176 answer is option 4. Yes, guys, answer is option 4. Very good. Yes, flippers of penguin and dolphins are example of purpose. They have different basic structure but same function. They are analogous organs. Okay, so analogous organ point towards convergent evolution. Correct. 177 is answers option 3. Okay, very good. 178, in the nephron, the descending limb of Henle is impermeable to water. No, it is permeable to water. This is a wrong statement. The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and it increases the surface area for absorption. This is a correct statement. Okay, so yes, guys, yes, the PCT. Okay, just a second. Oh, sorry, this is a false statement, right? Yes. Yes. So guys, this is a wrong statement. One is wrong. And the PCT is lined by simple columnar. This is the guys cuboidal, not columnar. It's a cuboidal epithelium. Okay, it is lined by cuboidal epithelium, not a columnar epithelium. So both the statement are false. This is also correct statement. 178 is option number 2. Okay. Yes, guys, sorry. Both are false. Right. Next one. In both the sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called as anal cerci are present on the, yes, guys, 10th segment. They are present on the 10th segment only. 179 answers option number 2. Okay.
Why are you crying, pa? Yada, yeah, pa. Don't cry, everyone. Okay. See, some questions you would have made correct, some you would have made wrong. It's okay. கவலைப்பட வேண்டாம் சரியாப்பா. Okay. Yes. It's minus ah. It's parpa. It's okay. Okay. Just right now what you have to do is நீங்க வந்து மார்க்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ஸ்கோர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா. ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, very good. 180. Which of the following factors are favorable for formation of oxyhemoglobin in alveoli? Oxyhemoglobin in alveoli எப்படிப்பா இருக்கும்? Yes, it is because of high concentration of oxygen, okay, and less hydrogen ion concentration, less temperature and less carbon dioxide also. Okay, so answer is option 2. 180 is answer option 2. Yes, perfect. 181. Yes, pa. In the following diagram showing restriction sites in E. coli, cloning vector PBR 322, find the roles of X and Y. What is this? X is ORI, exactly, and Y is ROP. Yes, the gene of X, ORI is responsible for, guys, copy number, and Y, protein involved in the replication of plasmid. Okay, very good. Answer is option 2. ROP is involved in formation of protein. So answer is option 2, 181. Okay, yalla correct பண்ணிருக்கீங்க. Very easy question paper. Shiny தான் ஈஸியா சொல்றான். ஏ காக்ரோச் இருக்கு சரவணா சொல்றா, காக்ரோச் இஸ் a deleted portion. 10 தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். காக்ரோச் ஃப்ராக் வரும்னு எவ்வளவு தடவை சொன்னேன். Yes, cockroach and frog was very important. Okay, guys, Down's syndrome. Yes, 21st chromosome. Thalassemia, 16th chromosome. Beta thalassemia, 11th chromosome. Nile-Filter syndrome, X chromosome. Okay, so A3, okay, B4, C1 and D2. Very good, pa. 182 answers option 3. Yes. Okay, yes, answers option 3. Very good. Consider the following. Annelids are true coelomates. Correct statement. Poriferans are pseudo coelomate. No, they are acoelomate. Right. Aschelminthus, they are, yes guys, pseudo coelomate. Platyhelminthes, again acoelomate. Okay, so yes, only option A is correct. 183. Yes, second is the right answer. Okay, very good. 184. Common cold, hemozoin, Vidal test, allergy. Common to cold, guys, rhinovirus. Hemozoin is produced during malaria, that is plasmodium. Vidal test, typhoid. Allergy is because of dust. So A3, B1, C2 and D4. Answer is option 3. 184 answer is option 3, guys. Correct. Very good, guys. Very good. Then 185. Cocaine. Yes, guys. Cocaine, erythroxylum, coca. Heroin. We get heroin. It's a, yes, guys. Heroin you get from, yes, heroin you get from Papaver somniferum. Morphine is a surgery, is used in surgery, and marijuana, it is cannabis sativa. Okay, so yes, very good. He has made most of the correct answers, guys. Very good. 184 answer is option 4. 185 answer is option 4. Very good, guys. Good job. Okay, 186. Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. To for same resources, guys, should not be different. It should be same. This is a wrong statement. According to Gauss principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limited. Yes, once is false, 2 is the correct statement. 186 answers option 4, guys. Yes. Which of the following is true about non-codates? Non-codates பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Okay, non-codates. Pharynx is present in chordata. Notochord is absent. Correct. Central nervous system is ventral in case of non-codates. Okay, so this is a wrong statement. Heart is dorsal. Okay, which of the following is, yes, guys,
Okay, so this is also wrong statement. Heart is dorsal if present. Yes, guys. Heart is dorsal for the non-coded. We have a ventral heart. Non-codeds have a dorsal heart. Correct statement. Post-anal tail is absent is also correct statement. So we have B, D, and E only. 187. Answer is option 3. Okay. Yes. Pochpuna. Okay. Question poircha. Okay. Don't worry, guys. Yes. 188. The cerebral hemisphere are connected by a nerve tract known as corpus callosum. Yes, correct statement. The brain stem consists of medulla oblongata, pons, and cerebellum. No, midbrain, pons, and medulla oblongata, they make the brain stem. So 1 is correct, 2 is incorrect. 188, answer is option 3. Yes. Very good. The structure used for storing food. Yes, guys, crop is used for storing food in cockroach. 6 to 8 tubules at foregut and midgut. It is hepatic ceca or gastric ceca. Ring of 150 to yellow colored thin midgut and it is, guys, Malpighian tubules. Grinding of the food, gizzard. So yes, A4, B2, C3 and D1. Answer is option 1. 189 answer is option 1, guys. Yes. Very good. 190 exophthalmic goiter. Yes, it is hypersecretion of thyroid hormone. Its eyes start coming out. Acromegaly, excessive growth hormone. Yes, Cushing syndrome is because of excessive secretion of cortisols. And cretinism, it is hyposecretion of thyroid. Hypona kammiya secrete agudhu, hyperna adhigama secrete agudhu nartham. Answer is option 4. 194 plus 4 or minus 1 if you have made it wrong. Okay. Yes. 191 paklama. Very good. 191. The correct statement given below reading juxtamedullary nephron. Yes, guys. Juxtamedullary nephron are located in the columns of Bertini. No. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of medulla. No, it lies in the cortex region. Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into the medulla. Yes, guys. 191. Third answer is the correct one. Okay. Very good. 192. Start. Regarding catalytic cycle of enzyme action, select the correct sequential steps. Substrate enzyme complex formation, free enzyme ready to bind with another substrate. Okay, very good. Release of product. Okay, chemical bonds of the substrate broken, substrate binding to active site. Okay, guys. So first what will happen? The substrate will bind to the enzyme. Then a complex is formed. Then product is formed. Oh, sorry. Then chemical bonds are broken. Then product is formed. Then the enzyme is now ready for another substrate. Okay. So E, A, D, E, A, D, okay, C and B. E, A, D, C, B. Okay, correct. 192 is answer is option 1. Yes, 192 answer is option 1. Very good. 193, guys. Unicellular glandular epithelium, saliva, pancreas, goblet cells. It is goblet cells. Compound epithelium. Guys, compound epithelium is seen in moist buccal cavity, multicellular glandular epithelium, that is salivary gland, endocrine gland, pancreas, and endocrine glandular epithelium. Okay, A3, B4. You correct? Yes, 193. Third is the correct option. Right? Very good. Next one. Yes, Mesozoic era, Proterozoic era, Cenozoic era, Paleozoic era, lower invertebrates, fish and amphibians. Yes, guys, birds and reptiles, and mammals. Okay, so yes, C, the answer is, yes, C is answer option 4. Cenozoic, we start with Cenozoic. Okay, these two could be the right answer. Then we have Mesozoic era, in which we had birds and reptiles. Right? A3. Yes, guys, 194. The answer is option 4. Right? Mesozoic era,
you have birds and reptiles. Then Proterozoic era, you have lower invertebrates. And Cenozoic era, there was mammals. Paleozoic era, answer is fish and amphibian. Yes, 194, the answer is option 4. Yes, guys? Correct? Very good. 195, mitochondria and chloroplasts are both double membrane bound organelle. Correct statement. Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. No, both of them are relatively less permeable. This is a wrong statement, right? 1 is correct, 2 is incorrect. Yes, 195, answer is option 3, right? Very good. 196, P wave, QRS complex, T wave, T gap. P wave, guys, depolarization of atria. QRS, depolarization of ventricles. T wave, what happens in T wave? Repolarization of ventricles. TP gap, heart muscle is electrically silent. So A3, B2, C4. Yes, guys. And 196, answer is option 2. Right. Very good. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells are including lymphocytes are produced. Correct statement. Both bone marrow and thymus provide microenvironment for development and maturation of T lymphocyte. That's a correct statement. Right. Both the statements are correct. Answer is option 1. 197, guys. Answer is option 1. Right. Very good. 198. Okay. Identify A, B, C, D. Yes. LH acts on. Yes, guys. LH acts on, oh, this is B, Leydig cell, right? So B is Leydig cell, this is Leydig cell. FSH, yes, guys, FSH acts on the, yeah, A is FSH, basically gonadotrophin produces FSH. So this FSH acts on the Sertoli cells, okay, and helps in spermiogenesis. Answer is option 1 only, guys. Good job. 198, answer is option 1. In the pay correct panninga, nalla parunga. Yes. Very good, guys. As per ABO blood grouping system, the blood group of a father is B plus, mother is A plus, and child is O plus. Okay. What is their respective genotype? Okay, respective genotype. So, guys, B, it could be IB and I, IA and I. Why? Because we need both the I. We need small I from both. So, one I from father and one I from mother. Then only this is possible. LC, B could be this also. See, this also it could be B blood group, but this could be A blood group. But if both of them are capital A, the child would have been either A or B or AB. Okay. So, for the child to be O, both of them should have one small I. Okay. So, yes. So, this is the right answer. IB, I guess A only. Yes. IA, IB. Yes. The child is small I. Very good. Answer is option A. 199. 1 is the correct answer. Okay. Very good, pa. Last one. Yes, guys. Match the following. Yes, guys. RNA polymerase 3, termination of transcription, splicing of exon, Tata box, SNRP. Yes, guys. RNPS, promoter, rho factor, SNRNase, TR. This is out of syllabus. Okay. But guys, yes. So RNA polymerase 3 is snRNA. Okay. Termination of transcription, rho factor is there. Splicing of exon, ninga paathinga na SNRP RNPs are used, and Tata boxes a promoter. Okay. So let us see. A4, B3, C1 and D2. Yes, 200 ku vandu pathina na answer is option 4. Okay. Rho factor vachi elditalama. Very good. Yada vandu nalla technique use panni rho factor pathi use changa. But indha thadava pathina pa overall neenga pathina question paper vandu konjam difficult ah da vandirukku. Okay. Overall neenga pathina question paper vandu konjam difficult ah vandirukku. Deeps vandu 175 score pannirukanga. Very good pa Deeps, well done. Question paper is little difficult only. Okay. But
பட் இப்போ எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சுலப்பா, எக்ஸாம் பற்றி யோசிக்காதீங்க, கொஞ்ச நாள் ஒரு 1 வீக் ரெஸ்ட் எடுங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திருப்பி வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் நாங்கள் சொன்ன மாதிரியேப்பா நம்மளோட கிளாஸ் 11th 12th அண்ட் ஆன்லைன் பேட்ச் அட்மிஷன்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஆஃப்லைன் பேட்ச் அட்மிஷன் கூட ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. யாரில் அட்மிஷன் வாங்க நினைக்கிறீங்களோ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கிற ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க, எங்கள் டீம் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணும். சரியாப்பா? அடுத்ததான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் சார் வந்து கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ண போறாரு. அண்ட் எஸ், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா. அண்ட் யூ கைஸ் டிட் வெரி வெல், நல்லா எங்க கூட சேர்ந்து படிச்சீங்க அண்ட் கடைசி வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க. அண்ட் இப்போ கொஞ்ச நேரம் வந்து நீங்க அதை பத்தி யோசிக்காதீங்கப்பா. ஓகே, ஜஸ்ட் டேக் சம் ரெஸ்ட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் பா, யூ டிட் வெரி குட். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் சார் வருவாரு, அவர்கிட்ட வந்து கெமிஸ்ட்ரி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. கடைசியாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஸ் பாட்னி வீடியோ ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன், நம்ம ஆஷிமா வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அதுக்கு அடுத்து தான் நான் ஜூலாஜி பண்ணேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கந்தர் சார் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் சொல்றது, பிசிக்ஸ் வந்து வரும். ஓகே அப்பா, ஸோ டேக் கேர், ஆல் த பெஸ்ட், லாட்ஸ் ஆஃப் லவ். நீங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, சரியா? நம்ம வந்து அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வாங்க கெமிஸ்ட்ரி பாருங்க, அவர் சிக்கன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு. ஓகே, டேக் கேர், ஆல் த பெஸ்ட் பா, பை. ஹலோ பசங்களா, எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ எக்ஸைட்டட், எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. அண்ட் பயாலஜியோட டிஸ்கஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், அமிர்த் சார் அண்ட் அஷ்மா மேம். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது? ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு நோ சம் ஆஃப் யுவர் ஃபீட்பேக். எப்படி இருந்தது கெமிஸ்ட்ரி சொல்லுங்க. ஓவரால் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது? ஈஸியா? ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட், ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் ஈஸி மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? எக்ஸைட்டட்? ஹாய் ஹாய் பூவிழி, ஹாய். யா மாடரேட்? ஓ ஓ ஹாய் ஹாய் குருநாதன். எஸ், வாங்க வாங்க. கோகிலா சொல்லுங்க, எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது? பூவிழி மட்டும்தான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஹாய். டைமில் விஷ்ணுபிரியன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி, குட் ஈவினிங், குட் ஈவினிங். ஈஸி சந்திரா சொல்லிடுறேன், சந்திரா சொல்கிறேன் ஈஸின்னு, நிரஞ்சனம் சொல்கிறேன் மீடியம்னு, மாட்ரேட்னு. ஐயோயோயோயோ, ஓகே ஓகே ஓகே, ஈஸி ஈஸி. ஓகே, ஸோ நிறைய பேர் ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் மாட்ரேட்னு சொல்கிறேன். ஸோ யாரும் டஃப்னு சொல்லலை, அதுதான் பெரிய விஷயம். ஸோ யூ ஹாவ் டன் எ குட் ஜாப். ஓகே, ஸோ நானும் சந்தோஷத்தில் தான் இங்கே இருக்கேன். ஐம் ஸோ ஹாப்பி, ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். ஸோ வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதில் வந்து அதிகமாக எல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது, தப்பு நெகட்டிவ் அந்த மாதிரியெல்லாம் அதிகமாக யோசிக்க வேணாம். ஓகே, எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம்ல,
எஸ், ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் மார்க் த ஆன்சர்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, நிறைய பேர் இப்போ ஈஸி சொல்கிறாங்க. ஓகே, சூப்பர். கணேஷ், விஸ்வஹரி வந்து ஓகே, விஸ்வஹரி வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு. சரி சரி சரி, யாரும் வந்து கஷ்டம்னு சொல்லலை. ரைட். ஸோ வித்தவுட் வேஸ்டிங் எனி மோர் டைம் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். பிகாஸ் நமக்கு வந்து 50 கொஸ்டின் இருக்குது, அந்த 50 கொஸ்டினும் பார்க்கணும். ஓகேவா? ரெடியா? ஓகே ஓகே கணேஷ், ஓகே, ஸோ ஹாப்பி டு ஹியர் தேட். ரைட் ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? யா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியை பற்றி கேட்கும்போது நமக்கு தெரியும் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வந்து யார்? ஃப்ளூரின். அந்த ஃபோன் காலை பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும்ல? எஸ், அந்த ஃபோன் காலில் மோஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வந்து ஃப்ளூரின். செகண்ட் பொசிஷனில் ஆக்சிஜன் வரும், தேர்ட் பொசிஷனில் நைட்ரஜன் வரும். அப்போ அந்த ஆர்டர் பார்த்தா போதும். அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக எங்கே இருக்குது? ஆப்ஷன் 1ல் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 4 மார்க்கு பாக்கெட்டில் வந்தாச்சு. ஓகே, ரெடியா? ஸோ என்ன சொல்கிறது, இது வந்து தெரியாத யாருமே இருக்கக்கூடாது. பீரியாடிக் டேபிளில் பற்றி இது வந்து அவ்வளோ பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன், ஆனால் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன். நிறைய வாட்டி டீச்சர்ஸ் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். உங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டரில் இந்த கான்செப்ட் வந்திருக்கும். ரெடி ரெடி? ஓகே, ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். பாருங்க, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? Identify the correct reagent that would bring about the following transformation. இங்க பாருங்க, முதல்ல இங்க பாருங்க, நம்ம கையில் ஒரு ஆல்கீன் இருக்கு. இந்த ஏரியா பாருங்க, இந்த ஏரியா CH டபுள் போன் CH2 இருக்கா? அது வந்து கடைசியில் என்ன மாறுது? அது வந்து CHOவா மாறுது, CH2 CHOவா மாறுது. ஓகே, ஸோ இதில் எந்த ரியேஜென்ட் கரெக்டாக யூஸ் ஆகும்? பாருங்க, நம்ம கையில் இருக்கிற ஆல்கீனை முதல்ல நமக்கு வந்து பிரைமரி ஆல்கஹாலாக மாற்ற முடியும். நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் ஆல்கீன் வந்து பிரைமரி ஆல்கஹாலாக மாறும். ஓகேவா? அப்போ ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷனோட ரீஏஜென்ட் எங்கே இருக்குது? BH3H2O2 ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷன். அது பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH2OH கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதியிருக்கேன்? ஆல்கலைன் KMNO4 இட்ஸ் அ பேஸ் ரியேஜென்ட், இட்ஸ் அன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அந்த ஆல்டிஹைடு குரூப்பாக மாற்றுவேன். ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, புரியுதா? ஈஸி, ரைட். ஸோ நம்ம அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகிறோம். சொல்லுங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 53. வாங்க. The compound that will undergo SN1 சொல்லியிருக்காங்க. SN1 ரியாக்ஷன்னா நமக்கு தெரியும் அது என்னது? அது வந்து 2 ஸ்டெப்பில் நடக்கும். SN1 ரியாக்ஷன்னா 2 ஸ்டெப்பில் நடக்கும். அப்போ அதில் வந்து கார்போகேட்டியோன் வந்து இன்டர்மீடியட்டாக கண்டிப்பாக வருவாங்க. அப்போ இதில் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டியோன் எங்கே வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தா போதும். இதில் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பிரைமரி கார்போகேட்டியோன் தான் கிடைக்கும். இங்கே பிரேக் ஆனால் பிரைமரி கார்போகேட்டியோன். செகண்ட் ஆப்ஷனில் இங்கே பிரேக் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு செகண்டரி கார்போகேட்டியோன் கிடைக்கும். ஆனால் தேர்ட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் பிரேக் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஃபினைல் கார்போகேட்டியோன் தான் கிடைக்கும். ஆனால் லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் பிரேக் பண்ணால் கிடைக்கிறது அது வந்து பென்சைலிக். புரியுதா? அது வந்து பென்சைலிக் ஓர் அதே மாதிரி தான் செகண்டரியும் இருக்குது. ஆனால் பென்சைலிக் வரும்போது அது மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டியோன் தானே. ஸோ இதில் எந்த ரியாக்டன் மோலிகுல் வந்து ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டியோன் தருதோ அதுதானே SN1 ரியாக்ஷன் அதிகமாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். கிளியரா? புரியுதா? ஓகே, வாங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 54 பாருங்க, ஒரு இக்குவேஷன் தந்திருக்கு அண்ட் அதோட KC வேல்யூ தந்திருக்கு. இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் ABC இவங்களோட எல்லாம் என்ன தந்திருக்காங்க? கான்சன்ட்ரேஷன் தந்திருக்காங்க. இக்விலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை, ஜெனரல் கான்சன்ட்ரேஷன் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு முதல்ல வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் B கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் C பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பண்ணால் QC கிடைக்கும்ல. அப்போ இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேல்யூ பாருங்க, Bக்கும் Cக்கும் Aயோடையும் வேல்யூ எல்லாமே சேம். அந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் QCயோட வேல்யூ 1 தானே வரும். நமக்கு தந்திருக்காங்க கேசியோட வேல்யூ 4 × 10 - 3. ஸோ இது பாருங்க, இங்கே QC வந்து கேசியை விட பெருசாக இருக்கேன். இஃப்
concentration quotient is greater than equilibrium constant. எங்க போணும்? ரிவர்ஸ்ல போணும்ல, ரிவர்ஸ்ல தான் போணும். So எங்க reaction has gone to complete in forward இல்ல, reaction has a tendency to go in backward direction. Option 3 தான் right answer. ஓகேவா? ரெடியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. the highest number of helium atom. இது வந்து some basic conceptல இருந்து ஈஸி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஹீலியம் ஆட்டம் எங்க இருக்கு பாருங்க. முதல்ல 4 மோல் ஹீலியம். 4 மோல் ஹீலியம்னா எத்தனை ஹீலியம் ஆட்டம்? 4 into அவகாட்ரோ நம்பர். ரெண்டாவதுல 4 UA ஹீலியம், அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம் தான், ஒரே ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம். மூணாவது பாருங்க 4 கிராம் ஹீலியம், அப்போ அது மோலார் மாசால டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு மோல் ஹீலியம். நாலாவது பாருங்க 2.27 சொல்லும்போது அது 0.1 அவகாட்ரோ. ஸோ இதில் பிக்கெஸ்ட் நம்பர் எங்க இருக்கு? 4 into அவகாட்ரோ நம்பர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஹாய் எல்லாரும் கவனமா இருங்க, ஆன்சர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 4 mole ஆஃப் ஹீலியம் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, அடுத்து பாருங்க. அடுத்து வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான். ஐசோதெர்மல்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அப்போ ஏ வந்து 2. அப்புறம் பாருங்க பி ஐசோகோரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தானே, அது நேரடியாக இருக்கு. A2C3 சாரி ஐசோகோரிக் தான் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். இப்படி A2B3 எங்க வருது? A2B3 கரெக்ட். A2B3 option 4 is the right answer. ரெடியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வாங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 57 from the chapter structure of atom. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டத்தில் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா E1 by E2 is equal to Z1 by Z2 whole square N2 by N1 whole square. இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போதும். இப்போ கடைசியில் நமக்கு வேல்யூ வந்து -x கிடைக்கும். ஓகே ரைட். So next question 58. Question number 58 வாங்க. Match the following again. Ethane CH3 அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 2 கார்பன் ஆட்டத்துக்கு இடையில பாண்ட் கேட்டிருக்காங்க. CH3 கார்பனில் 1 சிக்மா பாண்ட், only 1 சிக்மா பாண்ட். ஸோ A3. அப்புறம் பி ஈதீன் கார்பனில் 1 சிக்மா 1 பை. 1 சிக்மா 1 பை எங்கே இருக்குது? 1 சிக்மா 1 பை. எஸ் B4 A3B4 வந்தாச்சா? A3B4 வரல. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க கார்பன் மோலிக்யூல் ஸ்பெஷல் 2 பாண்டும் பை பாண்ட். ஸோ C2 வந்தாச்சு. C2 ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, கிளியர். வாங்க அடுத்து பாருங்க 59. அகெயின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான். நம்ம மோலிக்யூல் தந்திருக்காங்க, அதோட ஷேப் தந்திருக்காங்க. அமோனியா வந்து பாருங்க, அமோனியாவோட என்ன வரும்? ட்ரைகனல் பிரமிடல் தான் வரும். ஸோ A1 ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதை பற்றி மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள், மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக வரும். A1 ரெடியா? சீக்கிரம் முடிக்கிறேன், அதிகமாக டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓகே ரைட். அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் 60 பாருங்க. E0 வேல்யூ ஆஃப் Mn3+ இருந்து Mn2+ வரும்போது அது மோர் பாசிட்டிவ். அப்படின்னா Mn2+ மாறுறது அதுக்கு பிடிக்கும் தானே அர்த்தம். அது ஏன் அப்படி? ஏன்னா Mn3+ஓடையும் Mn2+ஓடையும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் எழுதி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Mn2+னா D5, புரியுதா? Mn3+னா D4. ஸோ D4லேருந்து D5 மாறும்போது ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம், அதனால தான் அதோட SRP வந்து ஹைலி பாசிட்டிவாக இருக்கேன். ஓகே, கிளியர், ரெடியா? ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 61 பாருங்க. இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் equilibria KP KC ஆர் நாட் ஈக்குவல்? நமக்கு தெரியும் KP ஈக்குவல் டு KCனா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? டெல்டா N should be 0. புரியுதா? KPயும் KCயும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா டெல்டா N வந்து என்ன இருக்கணும்? 0வாக இருக்கணும். ஸோ இஃப் டெல்டா N நாட் ஈக்குவல் டு 0, புரியுதா? டெல்டா N நாட் ஈக்குவல் டு 0னா அது ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் 1. அங்கே பாருங்க, இங்கே 2 - 1 தானே வரும் டெல்டா N. ரைட்டா? ரைட். Question number 62 பாருங்க. Among group 16 element, which one does not show -2 oxidation state? -2 negative oxidation state. So பாருங்க, ஒரு குரூப்ல மேல இருந்து கீழே வரும்போது மெட்டாலிக் கேரக்டர் அதிகமாகும்ல. மெட்டாலிக் கேரக்டர் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமிக்கத்தான் அதிகமான டெண்டன்சி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபேமிலியில் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலீனியம், டெலூரியம், polonium. Polonium is more metallic. So answer is polonium. Option 4.
பாருங்க அடுத்து பாருங்க 63 spin only magnetic moment is same for which of the following ion. பாருங்க இதுல ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி பார்த்தா இப்போ டைட்டானியம் 3+ வரும்போது அது வந்து 3d1 ஓகேவா. குரோமியம் 2+ வந்து அது பார்த்தா 3d4 வரும். மேங்கனீஸ் 2+ வந்து 3d5 வரும். Fe2+ வந்து 3d6 வரும். ஸ்காண்டியம் 3+ வந்து 3d0 வரும். இப்போ இதுல பாருங்க ஸ்பின் only மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இஸ் சேம்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா அதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர் எலக்ட்ரான் சேமா இருக்கணும். இப்போ இதுல பாருங்க 3d1 3d1னா ஒரு அன்பேர் எலக்ட்ரான், 3d4னா 4 அன்பேர் எலக்ட்ரான். அதே மாதிரி 3d6னு சொன்னாலும் நீங்க அதை ஃபில் பண்ணி பாருங்க, அதுலயும் 4 அன்பேர் எலக்ட்ரான் தானே இருக்கு. அப்போ ஆப்ஷன் பிக்கும் ஆப்ஷன் டியும், ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி, ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். புரியுதா? நம்பர் ஆஃப் அன்பேர் எலக்ட்ரான், நம்பர் ஆஃப் அன்பேர் எலக்ட்ரான் சேம் வரணும். ஓகேவா? ரெடி. 64 the compound with a molecular formula C6H14 சொல்லிருக்கு. அந்த ஃபார்முலா பாருங்க, அது CnH2n+2 கூட கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இல்லை? அப்போ அது வந்து ஆல்கேன்னு முடிவாயிடுச்சு. ஆல்கேன் தான். அப்போ அதில் பாருங்க 2 டெர்ஷரி கார்பன்னா கரெக்டா? இப்போ C6 ஆயிடுச்சா? 1 2 3 4 5 6 C6 ஆயிடுச்சு. இதுதான் இதுக்கு என்ன பேர் வரும் பாருங்க? 2,3 டைமீதல் தானே வரும். 2,3 டைமீதல் பியூட்டேன். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். எவ்வளவு சிம்பிள் கொஸ்டினுக்கு பாருங்க. 65 statement 1 statement 2 தந்திருக்காங்க. statement 1 the boiling point of 3 isomeric pentanes follows order. நார்மல் பென்டேனுக்கு தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகம், அதுக்கப்புறம் ஐசோபென்டேன், அதுக்கப்புறம் நியோபென்டேன். கரெக்ட். ஏன் கரெக்ட்? ஏன்னா பிரான்ச்சிங் அதிகமாக ஆக பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து கம்மி ஆயிடும். பிரான்ச்சிங் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பாயிலிங் பாயிண்ட், தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஸோ அதுதான் அங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாருங்க, கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனாக பாருங்க. வித் பிரான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் த மாலிகுலர் டென் த ஷேப் ஆஃப் ஸ்மாலர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் டியூ டு வி. எஸ், கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன். எஸ். ஸோ 65 ஆப்ஷன் 1 பிகாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1ம் கரெக்டு, ஸ்டேட்மெண்ட் 2ம் கரெக்டு. புரிஞ்சுதா? எஸ். போலாம். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. விச் பிளாட் ஆஃப் LNK versus 1/T இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வித் அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன்? நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன? LNK versus 1/T. நம்ம அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து LNK is equal to LNA minus EA by R into 1/T. இதானே அரீனியஸ் ஈக்குவேஷன் வரும். இப்போ இதில் பாருங்க ஸ்லோப் வந்து யாரு? ஸ்லோப் is equal to minus EA by R தானே? புரியுதா? ஏன்னா இதுதான் M, இது வந்து X, இது வந்து C, இது வந்து Y. ஸோ நெகட்டிவ் ஸ்லாப். இங்கே இருந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது? எஸ், வி ஹாவ் எ நெகட்டிவ் ஸ்லாப். இந்த 4 கிராஃப்லையும் பார்த்தா ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லாப் தான் இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ ஈஸின்னு பாருங்க. ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்லாப் தான் இருக்குது. ரெடியா? ஓகே. ஸோ போகலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. ஹென்ரிஸ் லோ கான்ஸ்டன்ட் தந்திருக்காங்க, KH தந்திருக்காங்க, சாலிபிலிட்டி கேட்டிருக்காங்க. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் பிகாஸ் சொல்யூஷன் சாப்டரில் ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட்? ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு சாலிபிலிட்டின்னு நாம் படிச்சிருக்கோம். ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் தந்திருக்கா, அதில் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ யாருக்கோ அவங்களுக்கு தான் லீஸ்ட் சாலிபிலிட்டி. புரியுதா? ஸோ பாருங்க, சாலிபிலிட்டி ஆர்டர் யாருக்கு மோஸ்ட் சாலிபிளாக இருக்கணும்? லீஸ்ட் KH வேல்யூ. லீஸ்ட் KH வேல்யூ வந்து ஏயா பியா சியா? ஏயா பியா சியா? பி தான். ஸோ பி தான். பிக்கு அப்புறம் யாரு? பிக்கு அப்புறம் சி, அதுக்கப்புறம் ஏ. ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 18. ஃபெல்லிங் சொல்யூஷன் A இஸ் வாட் எ சில்லி கொஸ்டின்ல. சி எவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின் பாருங்க. இது கூட தெரியலன்னா இப்படி ஃபெல்லிங் சொல்யூஷன்னா அதில் ஏயும் பியும் இருக்கு. ஏஆர்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் காப்பர் சல்ஃபேட். அது மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் பத்தாது. ஏன்னா இங்கே அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஆல்கலைன் காப்பர் சல்ஃபேட்னு சொல்லியிருக்காங்க. த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் அக்வஸ் காப்பர் சல்ஃபேட். ஓகே, ரெடியா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 69. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 பாருங்க. த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் குரூப் 16 வந்து தந்திருக்காங்க. அதிகமாக யாருக்கு இருக்கு? வாட்டருக்கு இருக்கு. ஏன் வாட்டருக்கு? ஏன்னா வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கு.
இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க. on the basis of molecular mass hydrogen is expected to have lower boiling point. கரெக்ட். ஆனா இந்த சீரீஸ் வாட்டர்ல மட்டும் ஹைட்ரஜன் பாயிண்ட், மற்ற காம்பவுண்ட்ல எல்லாம் வந்து molecular mass தான் பார்க்கணும். greater the molecular mass greater the boiling point. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்கு. ஸோ both statement is correct. புரியுதா? statement 1 and statement 2 correct. ஓகே. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 7D பாருங்க. given below 2 statement பாருங்க. கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கு 2 காம்ப்ளெக்ஸ், இந்த காம்ப்ளெக்ஸும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸும் பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து கோபால்ட் 3+ இருக்கு, செகண்டில் வந்து கோபால்ட் 3+ இருக்கு. பட் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் பாருங்க, இங்கே வந்து அமோனியா இஸ் ஏ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்ட் அண்ட் ஃப்ளூரின் இஸ் ஏ வீக் ஃபீல்டு லிகேண்ட். ஸோ இங்கே பேரிங் நடக்கும், இங்கே நோ பேரிங். அப்போ பேரிங் ஒரு இடத்துல நடக்குது, இன்னொரு இடத்துல நடக்காதுன்னா அதில் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும். ஸோ ரெண்டுக்கும் ஒக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர். கரெக்ட். பேரிங் நடக்கும் டயாமேக்னெட்டிக், பேரிங் நடக்காது பேராமேக்னெட்டிக், அதுவும் கரெக்ட். ஸோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and statement 2 இஸ் ட்ரூ. ஓகே, ரைட். the most stable carbocation among following. இதில் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிளான கார்போகேட்டியோன் கேட்டிருக்காங்க. பாருங்க, இதில் வந்து இங்கே ஒரு கார்போகேட்டியோன், this is secondary, again this is secondary, again this is primary. ஆனால் இது பாருங்க, இது வந்து tertiary தானே, tertiary. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4. ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் பாருங்க. ஹீட் பண்ணும்போது சாலிட் டைரக்டாக வந்து கேஸ் ஆகுது, வேப்பர் ஆகுது வித்தவுட் ஏ லிக்விட் ஃபேஸ். ஆன்சர் சப்ளிமேஷன். வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின், சப்ளிமேஷன். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 and லிஸ்ட் 2 கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க, ஐசோமர்சத்துல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பாருங்க, NO2 வந்து இஸ் அ பைடெண்டேட் லிகண்ட், இல்லை ஆம்பிடென்ட், சாரி பைடெண்டேட் கிடையாது, ஆம்பிடெண்டேட்னு சொல்லணும். NO2 லிங்க் பண்ண, நைட்ரஜனுக்கும் லிங்க் பண்ண முடியும், ஆக்சிஜனுக்கும் லிங்க் பண்ண முடியும். அப்படின்னா அது லிங்கேஜ் ஐசோமர்ஸும். அப்போ A வந்து 2, A2. அப்புறம் பி பாருங்க, பியில் பாருங்க NH3 இருக்குது, SO4 இருக்குது. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், அங்கே வெளியே போனால் அயனைசேஷன் ஐசோமர்ஸும் பண்ண முடியும். ஸோ பி வந்து 3. அப்புறம் சி பாருங்க, ரெண்டும் கேட்டியோனும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ், ஆனியோனும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படின்னா அது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர்ஸும். C4 A2 B3 A2 B3 C4. அப்படின்னா டி வந்து 1. ஆன்சர் ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ரெடி. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 74 பாருங்க. த ரியேஜன் with which glucose does not react. ஓகே, இது என்சிஆர்டியில் அப்படியே சொல்லியிருக்க ஒரு லைன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, even though despite having aldehyde group குளுக்கோஸ் வந்து ஷிஃப்ட்ஸ் ரியேஜன் கூட, சோடியம் பைசல்ஃபேட் கூட, அதே மாதிரி நம்ம 2,4-DNP இருக்குல்ல, 2,4-டைநைட்ரோஃபினைல் இருக்குல்ல, அது கூட எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாது. டெஸ்பைட் ஹேவிங் ஆல்டிஹைடு குரூப், அப்படியே என்சிஆர்டியில் லைன் இருக்குது. அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷிஃப்ட்ஸ் ரியேஜன்ட்டும் தந்திருக்காங்க, சோடியம் பைசல்ஃபேட்டும் தந்திருக்காங்க. ஸோ பி அண்ட் இ, ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 75 பார்க்கலாம். பாருங்க, மேட்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒரு ரியாக்ஷன் தந்திருக்கு, இந்த பக்கம் அதோட ரியேஜென்ட் தந்திருக்கு. ஸோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்கீன் வந்து இது வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்டாக மாறுது. ஆல்கீன் கார்பனைல் காம்பவுண்டாக மாறுனது அது வந்து ஓசோனோலிசிஸ் தானே, கண்டிப்பாக ஓசோனோலிசிஸ் தான். அப்போ ஏ வந்து 4 வரும், A4 வரும். பி பாருங்க, பென்சீன் வந்து என்ன ஆகுது, பென்சோஃபீனோனா மாறுதுன்னா அது வந்து நம்ம பென்சோயில் குளோரைட் ப்ளஸ் அன்ஹைட்ரஸ் அலுமினியம் குளோரைட் B1 வரும். ஸோ A4 B1 வரும்போது அப்போவே வந்து ஆன்சர் இல்லை, அப்போ கிடைக்கல. தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள், நம்ம பென்சைக்ளோஹெக்சனோல் வந்து கீட்டோ குரூப்பாக மாறுது. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து செகண்ட் CrO3 வந்து கரெக்டான ரியேஜென்ட். அப்புறம் ஆல்கேல் பென்சீன் வந்து பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் இது மாறுது, பென்சோயிக் ஆசிடாக மாறுதுன்னா அதுக்கு வந்து KMnO4. ஸோ D வந்து 3. ஸோ A4 B1 C2 D3. ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் எனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேன் பி கால்குலேட்டட். ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் எனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கேன் பி கால்குலேட்டட் இஃப் ஒன் நோஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர். அது மட்டும் தெரிஞ்சால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது.
ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கொலிஷன் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் மாலிகுல் டியூரிங் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ரேட் கான்ஸ்டன்ட் அட் 2 டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் எஸ் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஏன்? பிகாஸ் வி ஹேவ் த ஃபார்முலா log K2 by K1 equals EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்ல? ஸோ இதில் பாருங்க 2 டெம்பரேச்சரும் இருக்குது, அந்த 2 டெம்பரேச்சரோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டும் இருக்காங்க. கிளியர்? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 76 ஆப்ஷன் 4. 77 பாருங்க. மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃப்ரம் த ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லிக்கலாம் வேணும்னா இந்த சாப்டர். 1 mole இப்போது வாட்டரில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து -2 இருக்குது, O2ல வந்து அது 0ல் இருக்குது. -2லிருந்து 0க்கு போகணும்னா 2 யூனிட் தானே, அப்போ 2 Farad. A வந்து 2 Farad, A2. அப்புறம் பி பாருங்க, MnO4 மைனஸில் மேங்கனீஸ் வந்து +7 இருப்பாங்க, Mn2 ப்ளஸில் +2, அப்போது 5 யூனிட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, 5 Farad வரும். ஸோ பி வந்து 4. ஸோ A2B4 எத்தனை ஆப்ஷன் இருக்குது? ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தானே இருக்குது, ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட் வெரி குட். போகலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. இன்ட்ரா மோலிகுலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. இன்ட்ரா மோலிகுலார் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னா அது வந்து எங்கே இருக்காங்க பாருங்க. சிம்பிள் கொஸ்டின். ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனோல் இருக்குது. ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனோல் எங்கே இருக்குது? ஆப்ஷன் 1. அடுத்து பாருங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. Aniline does not undergo Friedel-Crafts alkylation reaction. True. That's true. Correct. ரீசன் என்ன? Aniline cannot be prepared through Gabriel synthesis. ரீசன் இல்லை, இது வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஆல்சோ கரெக்ட். பிகாஸ் வி நோ தட் Gabriel தாலிமைட் சிந்தசிஸில் நம்மால் ஆலிஃபேட்டிக் அமீனை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும், அரோமேட்டிக் அமீனை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக நாம் அது படிச்சிருக்கோம். 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு. ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். அடுத்து பாருங்க, which one of the following alcohol react instantaneously with Lucas reagent? Lucas reagent கூட யார் இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க? டெர்ஷரி ஆல்கஹால் தானே. டெர்ஷரி ஆல்கஹால் வந்து இம்மீடியட் டர்பிடிட்டி தரும். டெர்ஷரி ஆல்கஹால் எங்கே இருக்குது? ஆப்ஷன் 4ல் இருக்குது. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் அயனைசேஷன் எந்தால்பி. ஓகே, இன்க்ரீசிங்கோட லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு போக போக சைஸ் குறையும், அயனைசேஷன் எனர்ஜி கூடும். ஆனால் அதில் வந்து சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. போரோனுக்கும் பெர்லியத்துக்கும் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த பக்கம் நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2 தான் வரும். ஓகே, ஏன் போரோனும் பெர்லியும் மாறுது? புரியுதா? பெர்லியத்திலிருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்க வேண்டியது எஸ்ல இருந்து, போரோனில் வந்து எலக்ட்ரான் எடுக்க வேண்டியது P1Pல இருந்து. அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும். Question number 82 பாருங்க. Which reaction is not a redox reaction? Redox reaction என்ன? ஆக்சிடேஷனும் நடக்கணும், ரிடக்ஷனும் நடக்கணும். அப்போ இங்கே பாருங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2, ஆப்ஷன் 3 எல்லாமே ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான். ஆப்ஷன் 4ல் பாருங்க, பேரியம் இங்கேயும் +2 தான், இங்கேயும் +2 தான். குளோரின் இங்கேயும் -1 தான், இங்கேயும் -1 தான். சோடியம் இங்கேயும் +1 தான், இங்கேயும் +1 தான். சல்ஃபேட்டில் பாருங்க, யாரோடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கூடவும் இல்லை குறையவும் இல்லை. ஸோ நோ ஆக்சிடேஷன், நோ ரிடக்ஷன். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 4. பாருங்க, அடுத்து வந்து அகெயின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்திருக்காங்க. கான்டென்ட் நம்பர் தந்திருக்காங்க, அதோட இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்காங்க. முதல்ல வந்து மேக்னெட்டிக் கான்டென்ட் நம்பர். மேக்னெட்டிக் கான்டென்ட் நம்பர் வந்து எதை சொல்கிறாங்க? அதோட ஓரியன்டேஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ A is 3. அடுத்து வந்து பாருங்க, ஸ்பின் கான்டென்ட் நம்பர். ஸ்பின் கான்டென்ட் நம்பர் வந்து 4 வரும், B4 வரும். அப்புறம் சி வந்து நம்ம அசிமுத்தல் கான்டென்ட் நம்பர். அசிமுத்தல் கான்டென்ட் நம்பர் வந்து ஷேப்பை பற்றி சொல்கிறாங்க, C1. அப்புறம் நம்ம பிரின்சிபல் கான்டென்ட் நம்பர் வந்து சைஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட்டல், D2. கிளியர்? ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, அடுத்து பாருங்க, in which of the following process entropy increases? அப்படி பாருங்க, entropy increase ஆகும். liquid evaporates to vapor. கண்டிப்பாக என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் பாருங்க, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் லோவர்டு. டெம்பரேச்சர் லோவர் ஆகுதா? இல்லை, வராது. அப்புறம் பாருங்க, இந்த பக்கம் சாலிடு, இந்த பக்கம் கேஸ் வருது. அப்போ என்ட்ரோபி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் குளோரின் கேஸ் 2 குளோரின். இது வந்து 1 மோல், இது வந்து 2 மோல். ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ ACD இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பாருங்க, அடுத்தது 1 gram of sodium hydroxide was treated with 1 gram of sodium hydroxide is treated with
HCl அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் NaCl ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். இதுதானே பேலன்ஸ்ட் இக்குவேஷன். இந்த பேலன்ஸ்ட் இக்குவேஷனை வச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும். இந்த ஆன்சர் வந்து 250 மில்லிகிராம் வரும். ஓகே, 250 மில்லிகிராம் வரும். அடுத்து பாருங்க, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் A, இங்கே A இருக்குது, இங்கே B இருக்குது. இது ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸையும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் PCl3 PCl5 அதே மாதிரி SOCl2 கூட எல்லாம் இந்த ரியாக்ஷன், இது 3 ரியாக்ஷன் ஒன்றா தானே படிச்சிருக்கோம். இதில் பாருங்கள், முதல்ல ஏஆர்னு பார்த்தா இது வந்து H3PO3 வரும், B வந்து POCl3 வரும். ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் A and B இந்த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் A and B பாருங்க. முதல்ல இந்த இதில் வந்து PBr3 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த OH வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகி அங்கே புரோமின் வரும். ஓகே, OH மைனஸ் போகும், அங்கே Br வந்து வரும். ஸோ அது வந்து 1ல் வருது, 1 or 2 இது 2ல் வருது. அடுத்ததில் என்ன ஆகுதுன்னா ஆல்கஹாலிக் AOH என்ன நடக்கும், டிஹைட்ரோஹாலஜனேஷன் தானே நடக்கும். ஸோ அங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் கிரியேட் ஆகணும். அப்போது அது வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுறது வந்து ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஏயும் பியும் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுறது வந்து ஆப்ஷன் 1ல். ஓகே, அடுத்து பாருங்கள், திஸ் இஸ் என்ன ஆகுது பாருங்கள், அயோடின் வந்து NaCN கூட ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அதை வந்து பார்ஷியல் ஹைட்ரோலிஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் NaOH-Br2 ஹாஃப்மேன் ப்ரோமோமைடு டீக்ரடேஷன் கடைசியில் அதெல்லாம் நடக்குது. கடைசி ஸ்டெப்பு வந்து ஹாஃப்மேன் ப்ரோமோமைடு டீக்ரடேஷன் நடக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆன்சர் வந்து it will be propylamine. முதல்ல 3 கார்பன் தான் இருக்குது. அப்புறம் NaCN கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது எகெயின் ஒரு கார்பன் கூடும், 4 கார்பன் ஆகும். ஆனால் கடைசியில் டீக்ரடேஷன் நடக்குனால மறுபடியும் 3 கார்பன் ஆகும். ஸோ அதனால் propylamine. ஓகே, கிளியரா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, டியூரிங் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மோர் சால்ட் சொல்யூஷன் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட், மோர் சால்ட்னா ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட், which of the following acid is added to prevent the hydrolysis of Fe2+? So the answer is concentrated sulfuric acid. It's a direct fact based question. அடுத்து பாருங்க, கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இன் ஏ சீல்டு வெசல். இக்குலிபிரியத்திலிருந்து நியூமரிக்கல் கேட்டிருக்காங்க, கான்சன்ட்ரேஷனில் தந்திருக்காங்க. முதல்ல நீங்கள் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், இதிலிருந்து KC கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ KC கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த சொல்லுவேன்ல T is equal to 0 அது சொல்லுவேன்ல, அந்த இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1, இங்கே வந்து இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது 0.1, 0 அப்புறம் டைம் அட் இக்விலிபிரியம் புரியுதா, அந்த 0 மைனஸ் அந்த ஆல்ஃபா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து 0.717 வரும். ஓகே, ரைட். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, the work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere. ஓகே, இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2 தான் வரும். ஆப்ஷன் 2 வரும். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க, -413.14 கேலோரிஸ் வரும். ஓகே, சேம் இதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் 92ல் பார்த்தீங்கன்னா 92ல் மாஸ் இன் கிராம்ஸ் ஆஃப் காப்பர் டிபாசிட்டட் பை பாசிங் current through voltmeter containing copper sulfate and 100 second. இதில் வந்து 0.315 வரும். இது வந்து நம்ம இது வந்து எலக்ட்ரோலிசிஸ், லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலிசிஸ் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோலிசிஸ், அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியல, M directly proportional to Q, M is equal to ZIT. ரைட், இதில் வந்து Z வந்து E/F into IT. எஸ், அப்படி பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, கிளியர். அடுத்து பாருங்க, கொஸ்டின் நம்பர் 93, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் quadruple. அப்படி புரியுதா, K2/K1ல வந்து 4 வரும். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் quadruple-னா K2/K1 வந்து 4 வரும். அந்த மாதிரி when temperature, அதாவது நம்ம முன்னாடி தியரட்டிக்கலாக படித்தோம்ல அந்த ஃபார்முலா, log K2/K1 is equal to EA/2.303 R into 1/T1 minus 1/T2. இதே ஃபார்முலா தான் இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும். ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1 தான் வரும். ஓகே, ரெடி. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, the plot of osmotic pressure versus concentration. ஸோ நம்ம osmotic pressureோட ஃபார்முலா என்ன, pi is equal to CRT. ஸோ pi is equal to CRTன்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது 5 directly proportional to C தானே. அப்போது ஸ்லோப் வந்து யார், ஸ்லோப் இஸ் RT. அந்த RTயோட வேல்யூ தந்திருக்காங்க. RTயோட வேல்யூ இங்கே ஸ்லோப்பு வந்து 25.73ன்னு தந்திருக்காங்க. ஆரோட வேல்யூ தந்திருக்கு. ஆறு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா, டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். அப்போ அது பார்க்கணும், டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து கெல்வினில் கிடைக்கும். அப்போ அந்த கெல்வினில் கிடைக்கிறத வந்து நம்ம செல்சியஸில் மாற்றணும். கெல்வின்லே கிடைக்கிறது வந்து 310, அதை செல்சியஸாக மாற்றும் போது ஆப்ஷன் 1 37 டிகிரி செல்சியஸ்னு வரும். ஸோ
நீங்கள் 310 கெல்வின்னு கிடைச்சத ஆப்ஷன் பின்னு மார்க் பண்ணால் அது வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். அதை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. given below a certain category வந்து அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியிலிருந்து கொஸ்டின். ஓகே, நம்ம இந்த வருஷம் வந்து புதுசாக வந்து நம்ம சிலபஸில் ஆட் பண்ணது தான் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. அதிலிருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கேட்டியோன் அனாலிசிஸ்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். இது வந்து உங்கள் ஆப்ஷன் 1 தான் வரும். பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் குரூப் 0ல யார் இருக்காங்க, குரூப் 1ல யார் இருக்காங்க, குரூப் 2ல யார் இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. அதை வச்சு தான் இந்த கொஸ்டின். 96 பாருங்க. 96 2 கேட்டியோன் பாருங்க. முதல்ல NH3 ஹோமோலெப்டிக் தானே, எல்லா லிகாண்டும் NH3 தான். அடுத்ததுல பாருங்க NH3 இருக்கு, Cl2 ஹெட்ரோலெப்டிக். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல பாருங்க has only one kind of ligand. ஆமாம், இதில் வந்து 2 more than. எஸ், அதுவும் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ரெண்டுமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. பேர் ஆஃப் லாந்தனோய்ட்ஸ் அயோன் which are diamagnetic. ஸோ டயாமேக்னெட்டிக்னா அது வந்து அன்பேர் எலக்ட்ரான் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியம் 4+ அதே மாதிரி இட்டர்பியம் 2+ வரும். இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்காங்க, ஸ்காண்டியம் 3+ இருப்பாங்க. ஓகே, இதில் வந்து ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியம் 4+ இட்டர்பியம் 2+. ஆப்ஷன் 1 தான் வரும். ஆப்ஷன் 1 தான் வரும். ஓகே, ரெடியா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஃபார் த கிவன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் பாருங்க. இந்த ரியாக்ஷன் வந்து KMnO4H+ கூட இருக்குல்ல, ஆல்கீன் தான். ஸோ இது வந்து ரிடக்டிவ் ஓசோனாலிசிஸ். இது வந்து ரிடக்டிவ் ஓசோனாலிசிஸ் நடக்குது. சாரி, ரிடக்டிவ் ஓசோனாலிசிஸ் இல்லை, ஆக்சிடேட்டிவ் ஓசோனாலிசிஸ் நடக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து KMnO4 இது வந்து பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆகிக்கப்புறம் KMnO4 வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும். இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் அந்த கார்பன் அப்படியே COH மாறும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 2. ஆப்ஷன் 2 தான் ஆன்சர். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஆன்சர். The 3 resonance structure can be drawn for ozone. ஓசோனுக்கு வந்து 3 resonance structure இருக்குமா? இல்லையே, 2 தானே பண்ண முடியும். இதை வந்து டபுள் பவுண்ட் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். ஸோ இது வந்து இன்கரெக்ட். ஸோ வராது. BF3 has non-zero dipole moment. BF3 non-zeroவா? இதில் வந்து எல்லாமே கேன்சல் ஆகி போயிடும் இல்லை, 0 dipole moment. ஸோ non-zero சொன்னால் இதுவும் இன்கரெக்ட். Dipole moment of NF3 is greater than that of NH3. இல்லை, NF3 விட NH3க்கு தான் அதிகம். இது வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் படிச்சது தான். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர். என்ன கேட்டிருக்காங்க? கரெக்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க? இல்லை, இதுவும் தப்பு. கரெக்டான கேட்டிருக்காங்க. 3 canonical forms can be drawn for CO3 2-. எஸ், கரெக்ட். பாருங்க, CO3 2- COOO 2- தானே. 2- பாருங்க, முதல்ல C, இந்த பக்கம் ஒரு O, இந்த பக்கம் ஒரு O, இந்த பக்கம் ஒரு, முதல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிங்கிள் பவுண்ட் போடலாமா? போட்டாச்சு. இப்போ என்ன இருக்குது? 2- இருக்குது. ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு இங்கேயும் மைனஸ் கொடுத்தாச்சு, இங்கேயும் மைனஸ் கொடுத்தாச்சு, முடிஞ்சாச்சு. ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் இல்லை, அப்போ அங்கே வந்து டபுள் பவுண்டு. புரியுதா? இதுதான் CO3 2- ஸ்ட்ரக்சர். இதில் பாருங்கள், கார்பனை சுற்றி 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ டபுள் பவுண்ட் அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்கலாம்ல. ஸோ வி கேன் கெட் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன். அப்போது அதுதான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் 4 இஸ் த ஆன்சர். Option 4 is the right answer. So the last question பாருங்க. again from some basic concept இருந்து அந்த empirical formula concept இருக்குல்ல, அதை வச்சு கேட்டிருக்காங்க. a compound contain 32% A. So 32% A இருக்காங்க. 32 by A ஓட molar mass 64. B வந்து 20%, அதோட molar mass வந்து 40. ரிமைனிங் வந்து C. ஸோ 32 20 போச்சா, 40 to 52. ரிமைனிங் என்ன? 48. அதோட மோலார் மாஸ் வந்து 32. ஸோ இது வந்து கட் பண்ணி போனால் இங்கே வந்து 1/2 வரும், இங்கேயும் 1/2 வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 48/32 எவ்வளோ வரும்? 48/32 வந்து கட் பண்ணால் பாருங்கள், இது வந்து 24, இது வந்து 16. எகெயின் கட் பண்ணால் 12, 8. எகெயின் கட் பண்ணால் 6/4. எகெயின் கட் பண்ணால் 3/2. 3/2 வரும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே காமன் டினோமினேட்டர் தானே. ஸோ த ரேஷியோ வந்து 1:1:3. 1:1:3னா ஏயும் பியும் சேமாக இருக்கணும். வராது, இதுவும் வராது. ஏயும் பியும் சேமாக இருக்கணும். சி வந்து 3 இருக்கணும். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ that's it பசங்களா, that's it. இதுதான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியோட சிச்சுவேஷன் வந்து இதுதான். 50 கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்தோம். டீட்டெயில்டாக சொல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலை, ஏன்னா இப்போ அதுக்கான டைம் இல்லை. உங்கள் மென்டாலிட்டியும் அது இல்லைன்னு நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அதனால தான். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட ஆன்சர் ஒத்து பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். இனி அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான். அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி இருந்தது. ஸோ அவங்க யாரெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து
டெஃபினட்டாக வந்து இது வந்து ஒரு ஈஸி எக்ஸாமாக தான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின், நிறைய கொஸ்டின் வந்து நம்ம டிபிபியில் இருந்தும் நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த கான்செப்டில் இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க, டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும், உங்கள் எல்லாருக்கும் இது வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஈஸியான எக்ஸாமாக தான் அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, எனிவே டோன்ட் வரி அட் ஆல். இனிமேல் இதை பற்றி யோசிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ். வரும் நாள் கம்மிங் டேஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அதை பற்றி நாம் வந்து சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்கள் கூட எப்போவுமே வந்து சைலம் ஃபேமிலி இருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன கைட்லைன்ஸ் வேணும்னாலும் நம்ம நம்பரில் கால் பண்ணி பேசலாம். ஓகே. அண்ட் சைலத்தோட கோர்ஸ் எல்லாம் இமீடியட்டாக லான்ச் ஆக போகுது. 11th 12th அதே மாதிரி ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் எல்லாம் கம்மிங் டேஸில் லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ அவங்க எல்லாம் வந்து இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஹாப்பி லேர்னிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட். ஸோ குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ எக்ஸாம் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 4-5 கொஸ்டின் தவிர மீதி எல்லா கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த 45 நம்ம அட்டென்ட் பண்ண 50 கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். A logic gate circuit provides output y as per the following truth table. நமக்கு ஒரு ட்ரூத் டேபிள் கொடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா A, B, Y அவுட்புட் 3 கொடுத்துருக்கு. 0 கரஸ்பாண்டிங்காக அவுட்புட் 1 வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 0 1க்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அவுட்புட் 0 வந்திருக்கு. 1 0க்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அவுட்புட் 1 வந்திருக்கு. அப்புறம் 1 1க்கு கரஸ்பாண்டிங்கான அவுட்புட் 0 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி ஆக்சுவலி. இதில் 0க்கு கரஸ்பாண்டிங் நீங்கள் B பாருங்கள். பியோட காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் எல்லா வையும் ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க. பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் நீங்கள் பாருங்கள். 0க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக 1 வந்திருக்கு. 1க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக 0, 0க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக திருப்பியும் 1 வருது. அப்புறம் 1க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக 0 வருது. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி. தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் பி காம்ப்ளிமெண்ட். எல்லாரும் பி ஆப்ஷன் தான், அந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க, ரைட்? அது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, a wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in figure below. Its linear speed is v in the direction as shown in figure. Which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively. அப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் மோஷனை பொறுத்து தான். லைக் இதில் நம்ம கொஸ்டின் பார்க்கும்போது தெரியும், இதில் டாப்பில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் P. அதோட லீனியர் ஸ்பீடோட டைரக்ஷன் இந்த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். இந்த பாட்டம் பாயிண்டோட Qக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் வெலாசிட்டி இருக்கும். அப்போ இதோட லீனியர் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து P பாயிண்டில் ரிசல்டன் வெலாசிட்டினா V + V 2V வரும். ஆனால் அந்த பாட்டம் Q பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா V - V it will be 0. அப்போ இது ரெண்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாயிண்ட் P will be moving faster and then Q will be moving slower actually, because Qோட velocity வந்து 0 தானே இருக்குது. Pயோட velocity வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் 2V. ஸோ கம்பேர் டு திஸ் திங் ஆப்ஷன் will be 2. செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் இதில் கரெக்டாக இருக்கும். இது எல்லாருமே செகண்ட் ஆப்ஷன் தானே போட்டிங்க?
ரைட். மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோயிங் சர்க்யூட், இது வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில், அப்புறம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம பேலன்ஸ்டு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் படிச்சிருக்கோம், அது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் சர்க்யூட் ஈக்குவலன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிட்வீன் டெர்மினல் ஏ அண்ட் டெர்மினல் பி, அதான் நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிற கேள்வி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்சில் 2, கீழே இருக்கிற பிரான்ச்சில் 2, அப்புறம் நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியட் கனெக்ஷன் 2 மைக்ரோஃபாரட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் பிக்சர் பார்க்கும்போது தெரியும் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த பேலன்ஸ்டு வீட்ஸ்டோன் பிரின்சிபல் படி இங்கே மேலே இருக்கிற 2 கெப்பாசிட்டர்ஸ் சீரிஸ் காம்பினேஷனில் இருக்கும், கீழே இருக்கிற 2 கெப்பாசிட்டர்ஸும் சீரிஸ் காம்பினேஷனில் இருக்கும். அதோட ரிசல்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மைக்ரோஃபாரட் வரும். ஏன்னா சீரிஸோட நமக்கு ஈக்குவேஷன் தெரியும். In series combination, actually 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. அப்போ அது போடும்போது என்ன வரும்? ஆக்சுவலி 1 by 2 plus 1 by 2, it will become equal to 2 by 2, which is 1. Correct? இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற பிரான்ச்லையும் 1 by CS is equal to 1 வரும். ஃபைனலாக ரெண்டுத்துக்கும் parallel காம்பினேஷன் போடணும். ஸோ அந்த parallel காம்பினேஷனோட ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா 1 plus 1 is equal to 2 மைக்ரோஃபாரட். ஸோ 2 டோட்டல் வரும். இதுவும் ஈஸியான கேள்வி தான், இது நீங்கள் எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா at any instant of time t the displacement of any particle is given by 2t minus 1. அதோட எஸ்ஏ யூனிட்ல தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. Under the influence of a force 5n the value of instantaneous power. இப்போ ஒர்க் எனர்ஜி பவர்லேருந்து தான் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. பவரோட ஈக்குவேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும். என்ன பவரோட ஈக்குவேஷன்? என்ன பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. ஆக்சுவலி இட் இஸ் டாட் ப்ராடக்ட், ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி நம்ம மேக்னிட்யூட் மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ரைட். ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி. அப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு, ஃபோர்ஸ் F இஸ் ஈக்குவல் டு 5 நியூட்டன்னு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி. நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது வெலாசிட்டி. இப்போ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா வெலாசிட்டி V இஸ் ஈக்குவல் டு dx by dt. நம்ம ஒரு வாட்டி இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது d by dt of 2t minus 1 வரும். கரெக்ட். d by dt of 2t minus 1 என்ன? ஆக்சுவலி that will be 2. கரெக்ட். ஸோ வெலாசிட்டியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், தட் இஸ் 2 மீட்டர் per second. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? பவருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். பவர் will be equal to what? Force multiplied by velocity, that will be 5 multiplied by 2, it will give you a total of 10. And your answer is going to be 10 actually. Correct? I hope all of you got this answer also. Okay. சையத் வந்து கேட்குறாங்க இது என்ன கொஷின், இந்த கொஷின் பேப்பர்னா இது வந்து கோடு 1 தான், ஃபர்ஸ்ட் கோட் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே. அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் 5 பார்த்தீங்கன்னா given below there are 2 statements, one is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. So assertion, the potential V at any axial point at 2 meter distance from the center of a dipole of dipole moment vector P vector is 4 into 10 power minus 6 coulometer. இது ஒரு அசர்ஷன் ரீசனாக கொஸ்டினாக இருந்தாலும் இதில் வந்து நம்ம கால்குலேஷன் போட்டு தான் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு வர முடியும். நம்ம பொட்டன்ஷியலோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். என்ன பொட்டன்ஷியலோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்? அது வந்து கேபி காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். இதான் பொட்டன்ஷியலோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். இதில் கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 9 into 10 power 9 மல்டிப்ளைட் பை நமக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. எதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? டைபோல் மொமெண்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 4 into 10 power minus 6. காஸ் தீட்டா ஆக்சியல் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து 1 தான் இருக்கும். அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க 2 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் வச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி 4 only. ஸோ 4 will cancel. Then 10 power minus 6, 10 power 9 cancels and you'll have a 3. So your final answer is going to be 9 into 10 power 3. ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் அசர்ஷன் வந்து கரெக்ட் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீசன் சைட் போகிறோம். ரீசனில் R is equal to V equal to plus or minus 2p divided by 4 pi epsilon 0 R square. அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம், கேபி காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர்ன்றது தான் ஈக்குவேஷன். அதில் 200 டேர்ம் கிடையாது. ஸோ அதனால இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பாக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அசர்ஷன் கரெக்டாக இருக்குது, ஆனால் ரீசன் தப்பாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். தட் வில் பி யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட். Next question, 2 bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. அப்போ இது வந்து ஒர்க் எனர்ஜி பவர் கான்செப்டில் நம்ம கொலிஷன் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த டாப்பிக்ல இருந்து தான் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கோம். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இட் இஸ் அ ஒன் டைமென்ஷனல் கொலிஷன், ஆனால் இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருக்குது. இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அது கம்ப்ளீட்லி இன்எலாஸ்டிக்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன கம்ப்ளீட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஐடியா நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இந்த கொலிஷன் நடந்த பிறகு அந்த 2 பாடிஸும் ஸ்டிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் கம்ப்ளீட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன். ஸோ இங்கே ஐடென்டிக்கல் மாசஸ் தான், ரெண்டுமே ஒரே மாசஸ் தான். இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் எம், இன்னும் ஒரு மாஸ் எம், அது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி எம் பிளஸ் எம்ன்ற ஒரு காமன் சிஸ்டமாக வி வெலாசிட்டியில் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட் தானே? ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறதுல ஒரு மாஸ் தான் மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ரைட் எம் இன்டூ வி பிகாஸ் ஒரு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க.
இவரோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து 0-ஆக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த பாடிக்கு வந்து v வெலாசிட்டியில் தான் அது மூவ் ஆகும், ரைட்? ஸோ mv இஸ் கோயிங் டு பிகம் ஈக்குவல் டு, ரெண்டுமே ஸ்டிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுறதுனால ஆஃப்டர் யுவர் collision it will have m plus m into final velocity, கரெக்ட்? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி, நம்மள்ட்ட வந்து இது mv1னும் இது mv2ன்னு எடுத்துக்கலாம். நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிறது v1 by v2 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. v1 by v2னா இனிஷியல் பை ஃபைனல் ரேஷியோ. ஸோ v1 by v2 is equal to 2m divided by m, so that is going to be 2:1. So your answer should be 2:1. I hope all of you got the answer, right? So same answer only you got, right? Yes or no? So you'll have 2:1 ratio. This is going to be your equation. Moving on, going to question number 7. In a uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds. But 20 complete oscillations, 20 oscillations பண்ணிருக்காங்க, number of oscillations, and அதுக்கு எடுத்திருக்கிற டைம் வந்து 5 seconds. அப்போ number of oscillations 20, time 5 அப்படின்னா நமக்கு அதோட டைம் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். டைம் பீரியட் is actually equal to 5 divided by 20, time divided by number of oscillations, so that is going to be 1/4 seconds. So time period is equal to 1/4 seconds. அதுக்கப்புறம் நமக்கு moment of inertia கொடுத்திருக்காங்க. Moment of inertia I is equal to 9.8 into 10 power minus 6 கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் இதோட மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு தெரியும் டைம் பீரியட் t இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு 2π√I/mb, கரெக்ட்? இதில் மீது நமக்கு தேவையான எல்லா வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்கு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் 0.049 டெஸ்லா. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the final answer. What you are asked to find out is m. So I'll just show you, wait. Next slide. If I take a square of this, t square is going to become equal to what? 4 pi square into I divided by mb. இதுதான் equation, correct? இதில் இருந்து நம்மள்ட்ட கண்டுபிடிக்க கேட்டிருக்கிறது m actually. So m is going to become equal to 4 pi square I divided by t square b. So in the substitution போட்டிங்கன்னா you will get the final answer, and your answer will be 12,280 pi square. So it's going to be 1280 pi square. That is the value of your final thing. So you have your value, that is 1280 pi square. Okay. Next question, 8th question. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி ஆக்சுவலி. வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல இருந்து இதிலும் இதை விட சிம்பிளான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரிகிற கான்செப்ட் தான் ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா. ப்ரூஸ்டர்ஸ் லோன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல. என்ன ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா? ஆக்சுவலி ப்ரூஸ்டர்ஸ் லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் போலரைசேஷன் ஆங்கிளில் போய் ஹிட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த திரும்பி வர்ற ரிஃப்ளெக்டட் லைட் பார்த்தீங்கன்னா it will be a fully polarized light. It will be fully polarized light, and inside the light which goes, that is refracted light. Refracted light is going to be partially polarized light. அந்த கான்செப்ட் நம்ம கற்றுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது போகிற மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு tan of IP. இந்த வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும். நம்ம கொஸ்டினுக்கு போவோம். தென் த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வில் பி பார்ஷியலி போலரைஸ்ட். ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து பார்ஷியலி போலரைஸ்டு கிடையாது, ஃபுல்லி போலரைஸ்டு தான். ரிஃப்ராக்டட் லைட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்ட், அதுவும் தப்பான ஆன்சர் தான். அதுக்கப்புறம் போத் த ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டட் லைட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்ட். நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி ரிஃப்ளெக்டட் லைட் கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்டாக இருக்கும், ஆனால் ரிஃப்ராக்டட் லைட் வந்து கம்ப்ளீட்லி போலரைஸ்டு கிடையாது, அது பார்ஷியலி போலரைஸ்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஆப்ஷன் 4. I hope all of you tick the correct option only, right? Moving on to question number 9. Consider the following statements A and B and identify the correct answer. So in the question கேட்டிருக்கிறது வந்து semiconductors chapterல இருந்து தான். For a solar cell, the IV characteristics lies in the quadrants given in the graph. அப்போ இங்கே 4 நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி. சோலார் செல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ அன்பயாஸ்டு டிவைஸ். இந்த அன்பயாஸ்டு டிவைஸுக்கு நமக்கு தெரியும் அதோட கிராஃபோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அது 4th குவாட்ரண்ட்ல தான் நம்ம ப்ராட் பண்ணுவாங்க, கரெக்ட் தானே? ஸோ அந்த 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிற இந்த இதுதான் ஆக்சுவலி அந்த கிராஃப். ஓகே, ஸோ யூ நோ இட். ஸோ இட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் only. It comes in the 4th quadrant. That is a correct one. Moving on, in a reversed bias PN junction, the current measured is in microampere. It is due to majority charge carriers னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு தெரியும் ரிவர்ஸ்டு பயாஸ்டு பிஎன் ஜங்ஷனில் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் இல்லை கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது, அது வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ். ஸோ திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் ராங். ஸோ A is correct and B is wrong actually. A is correct and B is wrong. That should be the statement. Moving on to question number 10. The graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E is where lambda is de Broglie wavelength of a free particle. லாம்டாவோட ஈக்குவேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும். இது வந்து டுவல் நேச்சர்ல இருந்து கேட்டுக்கிற ஒரு சிம்பிளான கேள்வி. லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு h by root of 2 into m into e. இதான் லாம்டாவோட ஈக்குவேஷன்.
இதில் நம்ம கேட்டிருக்கிற ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிராஃப்லையும் 1 by lambda ஸ்கொயருக்கு தான் கிராஃப் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் டு புட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? ஸோ lambda square is equal to h square divided by 2me. Now if I find the relation between these two terms, I'll get E is proportional to 1 by lambda square. Energy and your lambda square, they are inversely related. ஆனால் நம்ம 1 by lambda squareக்கு தான் கிராஃப் வரைச்சிருக்கோம். So what you will do? E is directly proportional to 1 by lambda square. So which means they are directly proportional terms and your graph will be 4th graph. I hope all of you did the 4th graph only and that is your right option. Moving on to the terminal voltage of a battery whose EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm. So you should know the relation between EMF and potential or terminal voltage. EMF E is equal to V plus IR. Unless you are not charging the circuit, the equation is E is equal to V plus IR. ஆனால் நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிறது வந்து டெர்மினல் வோல்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. டெர்மினல் வோல்டேஜுக்கு என்ன ஃபார்முலா? V is equal to E minus IR தான் டெர்மினல் வோல்டேஜோட ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது V is equal to 10 minus I. I na it is, you have an external resistance also. External resistance is 4 ohm. So I'll be substituting, you know, I according to Ohm's law, I is equal to E by R plus R. So I'll substitute this. You will be getting 10 minus E, which is 10 volt divided by 4 plus 1. Correct? So 4 plus 1 whole multiplied by our internal resistance, which is again 1 ohm only. So what you will have? 10 minus 10 divided by 5, the whole multiplied by 1. So put together you will be getting 10 minus 2. What is 10 minus 2 going to be? 10 minus 2 is equal to 8. So your value is going to be 8. 8 is going to be your answer. It will be 8 volt. So you are getting 8 volt as the answer for this. Moving on, question number 12. Question number 12, pathina, the quantities which have the same dimension as that of solid angle. And you know that solid angle pathina, solid angle is equal to, what is solid angle formula? Angle is equal to arc length by radius. Solid angle means it is going to be dA divided by r square. Correct? So it is area by r square and you know it is a dimensionless quantity. So this is dimensionless quantity. It's a dimensionless quantity. So in the given options la endha quantity dhaan dimensionless ah irukku nama kandupidikanum. Inga strain irukku appo angle irukku. Strain is also a dimensionless quantity, angle is also a dimensionless quantity. So your option is going to be first itself. So first one is your correct answer. Moving on, question number 13. In the above diagram, a strong bar magnet is moving towards a solenoid from solenoid 1. Solenoid 2 la irundhu solenoid 1 ku dhaan inda magnetoda movement நமக்கு கொடுத்திருக்கோம். The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively. So நமக்கு தெரியும் actually இந்த magnet இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணும்போது it will induce an EMF, right? So அதை EMF induce பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால இந்த நார்த் போலை இங்கே பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இந்த நார்த் போலை இங்கே பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னா இங்கே ஒரு சவுத் போல் தான் ஃபார்ம் ஆகணும். அதே மாதிரி இந்த சவுத் போலை இந்த சைடில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னா இந்த சைடில் ஒரு நார்த் போல் தான் ஃபார்ம் ஆகணும். கரெக்ட்? அப்போ நம்ம கிளாக் ஃபேஸ் ரூல் படிச்சிருக்கோம். Clock phase rule padi in the south pole na it should produce what current? Anti-clockwise current. I mean south pole na clockwise current and north pole should produce an anti-clockwise current. So you should be able to say that here it should be clockwise, that means it should be from A to B, and here it should be anti-clockwise, that should be from D to C. So this should be the direction. It should be from A to B as well from D to C. This will be the connecting link, right? Moving on to the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram per centimeter square. So it is about a rod actually. So you know, for a rod, if you are considering an axis which is passing through the center, your moment of inertia I is given by the formula ml square divided by 12. ml square by 12 da actually in the moment of inertia oda equation. Idhula pathina namakku mass oda value koduthirukanga. Mass oda value 400 grams nu koduthirukku. Appo moment of inertia oda value I is equal to 2400 gram per centimeter square koduthirukanga, right? So in the randomly substitute pantingana, you will be able to find the value of L square. So let me put it. L square is equal to 12I divided by M. This is your equation. So let me substitute. It is going to be 12 into 2400 whole divided by mass, which is going to be 400. Once I am just simplifying this, I'll be cancelling these two terms. We'll get actually a 3 times 4. So 3 times 24 is 72 actually. So I'll get L square is equal to 72.
L square 72 இருந்தீங்கன்னா L should be approximately coming close to 8.5 centimeter. So your answer is going to be somewhere around 8.5 centimeter. So option 1 is the right answer. So this was a question from rotational motion. Moving on, next question பாத்தீங்கன்னா, if x is equal to 5 sine pi t plus pi by 3 m, which is meter actually, represents the motion of a particle executing simple harmonic motion. So this question is actually from the chapter oscillations. Okay, the amplitude and time period of motion respectively are. அப்ப நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிறது வந்து amplitude என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, அப்புறம் time period calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So இந்த equation பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும், general equation is x is equal to a sine omega t plus phi. This is the actual equation of a simple harmonic motion. So in the amplitude position la pathina phi da irukku, it is in meter. So 5 meter is going to be your amplitude, and omega t position la inga corresponding position la pi t irukanga, which means omega is actually equal to pi. Omega is pi means omega is 2 pi by t. So 2 pi by t is equal to pi. So pi cancels and you'll get t is equal to 2 seconds. So you'll be able to tell that time period is equal to 2 seconds. So your answer should be amplitude equal to 5 meter and your time period is equal to 2 seconds. So 5 meter and 2 second. Option is 2 actually. So that is going to be option number 2 for question number 15. Next you are having question number 16. Question number 16, it is from the chapter gravitation. Gravitation chapter la irundhu da in the question kettirukanga. The mass of a planet is 1/10th the mass of the earth. So you can write mass of the planet mp is equal to 1/10th mass of the earth. Adu question la koduthirkom. Then its diameter is half that of the earth. Appo diameter half na, its radius is also going to be half only. So radius of this planet is going to be radius of the earth divided by 2, and this is mass of the earth divided by 2. Appadina adoda acceleration due to gravity evlo nu kettirukanga, right? So acceleration, அதான் சில பேருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் சேஞ்சாக இருக்குன்னா அது வந்து கோடு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், ஆனால் கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரே கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் கோடு 1 தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ RP is equal to RE by 2. Then your value of acceleration due to gravity G is equal to, all of you know G is equal to GM upon R square, correct? Here it is for the planet, so you'll write GMP upon RP square, correct? So இதில் substitution பண்ணிட்டீங்கன்னா G into MP is going to be mass of the earth divided by 10 whole divided by RP square. What is RP? Which is RE divided by 2 the whole square. So if I go for the substitution, I will be getting G into ME divided by RE square whole multiplied by 4 upon 10. So your value GME by RE square is actually G, which is 9.8. This is third acceleration due to gravity in the term. So that is 9.8 multiplied by 4 divided by 10. So somewhere close to, you will be getting, once you solve this, you will get somewhere close to 3.92 meter per second square. That is going to be our final answer. So option 4 the right answer. It was a very simple question from gravitation. Okay. Now question number 17, this is related to contact force. நம்ம நிறைய வாட்டி modules-லையும் அப்புறம் DPP-லையும் class-ல discuss பண்ணியிருக்கிற concept தான் இது. So இதில் horizontal force of 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of the blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively னு கொடுத்திருக்காங்க. Then the blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B. அப்போ block A block B மேல கொடுக்கிற கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ் தான். ஸோ ஐ கேன் கன்சிடர் இட்ஸ் அ ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சர்ஃபேஸ். திஸ் இஸ் A and this is going to be B. Okay, and you are giving a force of 10 Newton. And their masses are 2 kg and 3 kilograms. So their put together mass is going to be, mass total is going to be 5 kilograms. And I can find the acceleration. System of acceleration romba easy ah kandupidichidalam. System of acceleration is equal to force divided by total mass. Correct? So force divided by total mass means it's going to be 10 by 5, which is equal to 2 meter per second square. So I got my acceleration, that is 2 meter per second square. Next I have to apply, I'll just put the equation for I'll be putting free body diagram for body A. On body A you can see that body A is going forward with an acceleration 2A, with a force of 2A, and it is also acted upon by 10 Newton force, and it will be reacted by this normal reaction given by the body B. Correct? So once I substitute this, I'll be able to write 2A is equal to 10 minus normal reaction. Correct? So 2A is equal to 10 minus normal reaction. Up a normal reaction பாத்தீங்கன்னா N is equal to 10 minus 2A, which is 2 into 2, because I already know that A is equal to 2. So once you substitute this, I'll be getting 6 Newton. So my answer is going to be 6 Newton. That is the answer. Correct? So that was a simple question about contact force from chapter laws of motion.
அப்புறம் 18th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனாமிக்ஸ்ல இருந்து இவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கேள்வி கேட்க முடியாது, பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. இது வந்து நம்ம டிபிபியில் போட்டிருக்கிற ப்ராப்ளம் தான். தெர்மோடைனாமிக் சிஸ்டம் இஸ் டேக்கன் த்ரூ அ சைக்கிள் ABCDA. ஸோ த சைக்கிள் இஸ் ABCDA. It starts from here and it is moving like anti-clockwise direction. The work done by the gas along the path BC. So இந்த ஃபுல் சைக்கிள் கொடுத்துருக்கனால நம்ம ஒரே ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் ஒர்க்கோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் ஃப்ரம் B to C. பியிலேருந்து C வரைக்கும் எவ்வளோ தான் ஒர்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. பியிலேருந்து C வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ நமக்கு ஒர்க் டன் தெரியும், ஒர்க் டன் இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு PdV. வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அங்கே ஒர்க் டன் 0வாக தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ த வேல்யூ ஷுட் பி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே. Question number 19. Atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. அது வந்து நம்ம போர் மாடலில் கற்றுருக்கோம். லைக் ஆட்டம்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல். அது உண்மையான, ஐ மீன் இட்ஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லி, ரைட்? பிகாஸ் இந்த ஆட்டமோட எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டி நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் திங் ஒன்லி, தட் இஸ் ட்ரூ. ஆனால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் ஆர் ஸ்டேபிள் அண்ட் எமிட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். இது வந்து நீங்கள் என்சிஆர்டிலேருந்து டைரெக்டாக கேட்டிருக்கிற ஒரு கேள்வி இது. ஆனால் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் நம்ம என்சிஆர்டி NTA ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இதில் புதுசாக நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற என்சிஆர்டியோட நியூ எடிஷனில் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈச் எலமெண்ட் ஆர் மேட் ஸ்டேபிள் அண்ட் தே எமிட் தேர் கேரக்டர் ஸ்பெக்ட்ரம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஓல்டு மாடலில் ஓல்டு என்சிஆர்டி புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஓல்டு என்சிஆர்டி புக்கில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் கிடையாது, ஈச் எலமெண்ட்டுக்கு கிடையாது, மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்டுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு. ஸோ இப்போதைக்கு இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ரைட்டு தான். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்சிஆர்டியில் ஓல்டு என்சிஆர்டி படி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரைட்டு தான். ஆனால் நியூ என்சிஆர்டியில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஈச் எலமெண்ட்னு சொல்லலை. அப்போ இந்த ஒரு வேர்டு இங்கே பிரச்சனையாக தான் இருக்குது. ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச், இந்த ஈச்ன்ற வேர்டுனால இதுக்கு வந்து ஒஃபிஷியல் ஆன்சருக்கு NTA ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் த டைம் பீயிங் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, NCRTயில் இந்த சாப்டரில் ஆட்டம்ஸ் சாப்டரில் சம்மரி பார்ட்டில் இந்த கொஸ்டின் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு see that. Okay. Then question number 20, it is from the chapter nucleus. Nucleusல alpha, beta, gamma, decay பற்றி கேட்டிருக்காங்க. In the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of the product Q respectively are. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்ற எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 82 அண்ட் இட்ஸ் மாஸ் நம்பர் இஸ் 290. அது ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ஃபா டிகே தான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் யூனோ ஆல்ஃபா டிகே மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஹீலியம் நியூக்ளியஸோட அட்டாமிக் நம்பர் 2, மாஸ் நம்பர் 4. ஸோ ஒரு ஆல்ஃபா டிகே பண்ணும்போது அதோட ரிசல்ட்டில் அட்டாமிக் நம்பர் 2 கம்மியாகணும். ஸோ இட் வில் பிகம் 80 அண்ட் மாஸ் நம்பர் 4 கம்மியாகணும். இட் ஷுட் பிகம் 286. அதுக்கப்புறமா வந்து அது பண்ணுறது ஒரு பொசிட்ரான் எமிஷன். பொசிட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பீட்டா ப்ளஸ் பார்ட்டிகிள், கரெக்ட்? ஸோ பீட்டா ப்ளஸ் பார்ட்டிகிள் பண்ணும்போது அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 1 கம்மியாகணும். 1 கம்மியாகும்போது இந்த செட்ன்ற எலமெண்ட்டுக்கு 79 தான் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும். ஆனால் மாஸ் நம்பர் மாற மாட்டாங்க. இட் வில் பி த சேம் ஒன்லி, இட் வில் பி 286, கரெக்ட்? அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பீட்டா மைனஸ் எமிஷன் பண்ணுறாங்க. பீட்டா மைனஸ் மீன்ஸ் தே ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி. ஸோ ஒன்ஸ் தே ரிலீஸ் அன் எலக்ட்ரான், யூ நோ தட் பீட்டா மைனஸ் எமிஷன் மீன்ஸ் தேர் அட்டாமிக் நம்பர் வில் இன்க்ரீஸ் by 1. So your new element, that is P will have again atomic number 80 and mass number 286. And in your last part, it is again emitting an electron. One more electron. Electron means again it is beta minus particle only. Atomic number will increase one more. So you will have a new particle, that is Q. It will have atomic number 81 and mass number 286. So your option is 81 and 286. That will be your option. It should be 81. It is an electron, right? Yes. So that will be the correct answer for this question, correct? Moving on, a particle moving with the uniform speed in a circular path maintains. If a particle is moving in uniform speed, which means speed is constant. Speed constant na, it is in circular path, you know. Speed constant irundinganalum velocity constant irukka matanga. Velocity will be keeping on changing, correct? So since velocity is keeping on changing, you know that acceleration is always acting towards the center, but at every point it will be acting towards the center in this way. So you can say that velocity is also varying and also acceleration is also varying, and you can go for option number 4. Both velocity and acceleration are varying terms. So you'll have varying acceleration and varying velocity. That will be your option. Next question, light ray enters through a right angled prism at a point P with the angle of incidence 30 degree as shown in figure. It travels through the prism
parallel to its base BC and emerges along the face AC. So let's consider this. This is a question from ray optics. Okay. So in the question பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம அந்த diagram பார்ப்போம். This is the normal. Okay. And you are having a light ray which is coming like this. This is your light ray. It is making an angle 30 degree with the first surface, okay, and they are given in the question this angle is 90 degree, okay, and after that this ray is moving parallel. In the ray vandu parallel ah da move pandranga. Then they have the normal here, and here this ray is grazing the crystal. So that is very important, children. Inga pathina idula in the angle pathina this is going to be grazing the crystal, correct? Grazing the crystal means what? Inga vandirukra angle vande it should be critical angle C. In the critical angle irundha mattumda indha mari ray ku graze panna mudiyum. So that is going to be the thing. So your angle of incidence I is equal to 30 degree, and this is your first angle of refraction, and this is your second angle of refraction, and here you will have your angle of emergence, correct? This is how it will be coming. But here angle of emergence is equal to 0. I mean, you can see it is 90 degree because ray is grazing the crystal. Now what I'm doing is refractive index oda formula poda porom. N is equal to sin I divided by sin R1 at the first surface. So what is sin I? Sin I is sin 30 divided by sin R1, correct? So I'll be substituting sin I by sin R1. So next step I'll get refractive index N is equal to sin 30 is 1 by 2 only. So once I substitute 1 by 2, I'll get 1 by 2 sin R1. That is your value of refractive index. I'll put it as equation number 1. Correct. Now I'll go for the second surface. In the second surface, you see this part. In that part, you know that refractive index N is equal to 1 by sin IC. Because it's a total internal reflection order concept. And the concept namak already theriyum. Inga vandu critical angle na N is equal to 1 by sin IC the formula. Correct. So 1 by sin IC is equal to 1 divided by sin C. Correct. So I know this value is 1 by sin C. Now you see one thing here. Here I have sin R1, right? So this is equation number 2. Now I'll just make a substitution. First equation la N is equal to 1 divided by 2 into sin R1. So you see this triangle. In this triangle, if this, I'm just marking it just here. Here. In this triangle, if I extrapolate these two parts, okay, if this upper angle is 90 degree, inga irukra keela irukra angle 90 ah irukano, appo in the angle vandu C, then I can say that from this triangle R1 is equal to 90 minus C. Correct. So if R1 is equal to 90 minus C, if I substitute here, it will be 2 into sine of 90 minus C. So what is sine 90 minus C? That is going to be cos C, right? So we'll get 1 divided by 2 cos C, right? Idum refractive index da, I'll put it as equation number 3. Now what you're going to do is you are going to equate 2 with 3, because 2 and 3, you see here, this is equation number 2 and this is equation number 3. Both equations are having same LHS, right? So once I equate both, I'll be getting 1 by 2 cos C is equal to 1 by sin C. Correct. So I exchange these two terms to LHS and RHS. I'll get sin C divided by cos C is equal to 2, which is tan C is equal to 2. Once tan C is equal to 2, I can consider a triangle based on that. So this is my angle C. If I take tan C means what? Opposite side by adjacent side, right? So 2 divided by 1 I put, this is opposite side 2 and this is adjacent side 1. If this side is 2 and this side is 1, this is going to be hypotenuse. That is going to be what? Root of 2 square plus 1 square, which is root 5. Correct? So you know that refractive index N is equal to 1 by sin C. Correct? So let me substitute. It is going to be 1 by, what is sin C? Opposite by hypotenuse. So 2 divided by root 5 and you get your final answer. N is equal to reciprocal of this, which is root 5 by 2. So root 5 by 2 was your second option. Option 2 is your right answer for this question. Okay. Moving on. Next question on the 23, it is in a vernier caliper, n plus 1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale. So you can write n plus 1 divisions of vernier scale, n plus 1 VSD is equal to n divisions of main scale, which means n MSD. Correct? So n plus 1 VSD is equal to n MSD, and they have given you value of 1 MSD. 1 MSD is equal to 0.1 millimeter. That is the value of 1 MSD. So let me substitute n plus 1 VSD
is equal to n into MSD is 0.1 millimeter. ஆனால் மில்லிமீட்டரில் வந்து நம்ம சென்டிமீட்டராக மாற்றிக்கணும் பிகாஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து சென்டிமீட்டரில் வெர்னியர் கான்ஸ்டன்ட் சென்டிமீட்டரில் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் n into 0.01 centimeter. 0.01 centimeter means it is n into 10 power minus 2 centimeter. So this is n plus 1 VSD. Now I want 1 VSD. 1 VSD is equal to n divided by n plus 1, the whole multiplied by 10 power minus 2 centimeter. So I got the value of 1 VSD. Now what I have to substitute? நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வெர்னியர் கான்ஸ்டன்ட் தான். வெர்னியர் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 MSD மைனஸ் 1 VSD. இதுதான் வெர்னியர் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ 1 MSD மீன்ஸ் இட் இஸ் 0.1 millimeter and 1 VSD is actually what? 10 power minus 2 centimeter divided by n divided by n plus 1. Correct? So it is n divided by n plus 1. This is your thing. The 0.1 millimeter நம்ம centimeter க்கு convert பண்ணுவோம். So that is also 10 power minus 2. So 10 power minus 2 minus 10 power minus 2 into n divided by n plus 1. This is your substitution. Common term 10 power minus 2 taken out. Once you solve this inside bracket, n plus 1 minus n divided by n plus 1. So if you simplify பண்ணிட்டீங்கன்னா what you will get? 1 divided by 100 into n plus 1. So that is your final answer. Your Vernier constant is 1 by 100 into n plus 1. So what is 1 by 100 into n plus 1 means? That is option 2. So option 2 is your final answer. Then going to question number 24. If a monochromatic light source in Young's double slit experiment is replaced by white light, then interference pattern will disappear. Then there will be central dark fringe surrounded by colored fringes. There will be central bright fringe surrounded by colored fringes. All bright fringes will be equal. அப்ப நமக்கு தெரியும் actually இந்த questionல என்ன கேக்குறாங்கன்னா நம்ம பண்ற யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மோனோக்ரோமேட்டிக் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு வேவ் லெங்த் இருக்கிற ரைட், அதை சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பாலிக்ரோமேட்டிக் லைட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாலிக்ரோமேட்டிக் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஒயிட் லைட். அப்போ வந்து சென்ட்ரல் பிரைட் ஃப்ரிஞ்சு ஒயிட்டாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதை சுற்றி இருக்கிற அதை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கிற கலர்ஸ் வந்து கலர்ட் ஃப்ரிஞ்சஸாக மாறும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஆப்ஷன் 3. ஆப்ஷன் 3 ஷுட் பி யோர் ரைட் ஆன்சர். ஓகே, moving on to question number 25. If c is the velocity of light in free space, then the correct statement about photon among the following. அப்போ லைட்டை பற்றி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம், எது கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த எனர்ஜி ஆஃப் அ ஃபோட்டான் E is equal to h nu. That is a true statement only. Second one, the velocity of photon is c தான் லைட்டோட வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then momentum of a photon P is equal to h nu by c னு கொடுத்துருக்கு. Then in a photon electron collision, both total energy and total momentum are conserved. Of course இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. லாஸ்ட் ஒன், ஃபோட்டான் பொசஸஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஃபோட்டானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்றது ஆக்சுவலி ஒரு தப்பான அசம்ஷன் தான். மீதி எல்லா அசம்ஷனும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் A, B, C and D only. It should be option 2. Okay. Moving on, you have question number 26, that is from semiconductor electronics. So in this question you can see you have given 2 gates. So here is also A and this is also going to be A only. So if both are A, you will get this is A, it's going to be multiplied. You will have A into A complement, which is equal to A complement. And here you will have this is also B, this is also B. Both terminals you are having B only. So once I combine this, it's going to be B plus B the whole complement. Correct? B plus B the whole complement means that is equal to B complement. Because if I add a number with itself, it is going to be the same answer. So finally, what is it going to be? Here it is going to be what gate? This is actually AND. This is actually, first gate is actually a NAND gate. And here you have a NOR gate. And again they are clubbing it to a NOR gate. Correct? So in the final step, what you will do? Y is equal to A complement plus B complement, the whole complement. So you know De Morgan's theorem, A plus B the whole complement is actually A complement into B complement. Correct? So A double complement means it is going to be A and B double complement is going to be B. So your final answer is A into B, and you know A into B is the Boolean expression for which gate? It is nothing but AND gate only. So your option is option 4. You will have AND gate. அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் கேட்டிருக்கோம். ஆட்டம்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் ரிலேட் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் a simple question, பட் லைக் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட் certain things. எந்த கேஸில் வந்து எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும், எந்த கேஸில் வந்து எனர்ஜி மினிமமாக இருக்குன்ற ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குன்னா ஈஸியாக இந்த கொஸ்டின் பண்ணிடலாம்.
ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் லிஸ்ட் 1 பாருங்கள். லிஸ்ட் 1ல் N2 அப்பர் லெவல் வந்து 3rd லெவல், லோயர் லெவல் வந்து 2nd லெவல். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஆக்சுவலி எனர்ஜி difference is directly proportional to frequency because E is directly proportional to, E is equal to h nu, which means I can write E is equal to h nu, which means energy is directly proportional to frequency, correct? அப்போ எந்த ஒரு ஜம்ப், எந்த ஒரு டிரான்சிஷனுக்கு அதிகமான வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அந்த கேஸில் தான் நமக்கு வந்து அதிகமாக எனர்ஜி வேல்யூ இருக்கும், ரைட்? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா E is directly proportional to nu. You see here, 3rd லெவலில் இருந்து 2nd லெவலுக்கு தான் ஜம்ப் பண்ணுறாங்க. 3rd to 2nd means energy difference will be less only. Next case 4th இருந்து 2nd லெவலுக்கு, then 5th இருந்து 2nd லெவலுக்கு, 6th இருந்து 2nd லெவலுக்கு, எல்லாமே 2nd லெவலுக்கு தான் வராங்க, right? 2nd level means it is going to be which series? First of all, it is a Balmer series. So this question is related to Balmer series only. In Balmer series, which one will produce maximum energy difference? We need to find out, correct? So maximum energy difference is from 6 to 2. 6ல இருந்து 2 வரும்போது தான் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும், கரெக்ட்? ஸோ யூ கேன் see here, this one will have maximum energy difference. எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருந்தீங்கன்னா வேவ் லெங்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது கம்மியான வேவ் லெங்த்ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யூ see here 410, 434, 656, 486 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் 410 தான் கம்மியான வேல்யூ. ஸோ D will go for 4th one. I hope what you're saying, I hope you're understanding, because it's ரொம்ப சிம்பிளான ஐடியா. எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இஸ் directly proportional to frequency. அந்த ஐடியாவில் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 6 to 2 is the highest energy. ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக லோயஸ்ட் வேவ் லெங்த் தான் இருக்கும். சிமிலர்லி 3ல இருந்து 2க்கு வர்றது தான் லோயஸ்ட் எனர்ஜி. லோயஸ்ட் எனர்ஜினா ஹையஸ்ட் வேவ் லெங்த் இருக்கணும். அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸில் ஹையஸ்ட் வேவ் லெங்த் இருக்கிறது வந்து இந்த 656க்கு தான். ஸோ தட் வில் கோ டு A will go to 3. ஸோ இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே ஈஸியாக நம்ம ஆன்சருக்கு போவோம். A goes to 3 actually. So A goes to 3 here and D goes to 1 actually. இது ரெண்டுமே மேட்சிங்காக இருக்கிற ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் இருக்குது. ஸோ your final answer should be option 2. ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி அது. So that was question number 27. 28th question. A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. So இது வந்து again it's a question from properties of fluids. இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா surface tension is actually, I'll put surface tension is equal to force per unit length, correct? So sigma is equal to force by length. Then what I'm supposed to find out? இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன ஆக்சுவலி? எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ F is equal to sigma multiplied by length of the system, correct? And it is a flat thin circular discன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ circular discோட length பார்த்தீங்கன்னா it is 2 pi r, correct? So let me put it. F is equal to sigma, surface tension questionல கொடுத்திருக்கு, it is 0.07 multiplied by length, which is 2 pi into radius. Radius is 4.5 centimeter, so let me put it to meter. So 4.5 into 10 power minus 2. So once I substitute these values, I'll be getting force F is equal to 19.8 millinewton, correct? So this will be our value, 19.8 millinewton. So that was question number 28. Next one, in an ideal transformer. So this is a question from AC actually. AC chapter la irundhu romba simple ana oru kelvi dhaan ketirukanga. In an ideal transformer, the turns ratio na actually primary divided by secondary. Adoda ratio namakku koduthirukku NP divided by NS. NP by NS is equal to 1 divided by 2. Abdina VS by VP enna nu ketirukanga. So we already know that NP divided by NS is equal to VP divided by Vs. But here they have inverted and asked Vs by Vp. So just in the ratio reciprocate pannanale answer vandrum. So what is your answer? It is going to be, Vs divided by Vp is going to be reciprocal of this answer, 1 by 1 by 2. It is equal to 2 by 1, correct? So your answer is 2:1. 2:1 will be your answer. Moving on to question number 30. Question number 30 is a question from properties of solids. முன்னாடி இருந்த question வந்து properties of fluidsல இருந்த question. ஆனா இப்போ நம்ம பார்க்குற question வந்து properties of solids. The maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 power 8 and 2 into 10 power 11 கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் Young's modulus Y is equal to, what is Young's modulus? Young's modulus Y is equal to FL divided by A delta L. Because it is linear stress by linear strain or longitudinal stress by
strain. So that I am putting it F by FL divided by A delta L. நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்கோம்? They are asking you maximum elongation. So elongation means delta L. Delta L is equal to what is the equation? Delta L is equal to FL divided by AY. இதில் F by A, this is called the elastic limit. Elastic limit ஓட value நமக்கு கொடுத்திருக்கு, equationல இருக்கு, questionல இருக்கு. Delta L is equal to F by A is what? 8 into 10 power 8. Multiplied by length oda value namakku koduthirukku, it is 1 meter length, and Young's modulus namakku koduthirukanga question la. What is it? 2 into 10 power 11, that is the value. So once I simplify this, I'll be getting the number 4 millimeter. So your answer is going to be 4 millimeter. That is your question number 30. Going to question number 31, again it is a simple question. A thin spherical shell is charged by some source. Okay, the potential difference between the 2 points C and P, which is in potential V volts only, shown in figure. 1 by 4 pi epsilon 0 value 9 into 10 power 9 assume பண்ணிக்க சொல்லிருக்காங்க. அப்படினா what is the value of potential difference between C and P? So you should know that this is actually a shell. For a shell, the potential at center, whatever is the value, for example if it is 1 volt, then same potential will be there on the surface also, because inside a shell electric field is equal to 0. Correct? Electric field is equal to, you know that E is equal to minus dV divided by dr. Correct? Electric field is equal to 0. So 0 is equal to dV divided by dr. So once I substitute this, I'll get V is a constant. So center la irundhu surface varaikkum potential constant ah dhaan irukanga. Correct? Potential constant ah irundinga, potential difference Vp minus Vc will be equal to 0, or even I can say Vc minus Vp, that will also be equal to 0. So your value should be 0 for this particular question. Correct? Moving on to question number 32. A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. 10 equal part நம்ம divide பண்ணிருக்கோம் இந்த L length இருக்கிற wire. So L length இருக்கிற wireக்கு வந்து 100 ohm resistance னு சொல்லிருக்காங்க. Correct? அப்படினா L by 10 தான் நம்ம divide பண்றோம். Correct? L by 10 னா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் அப்ப 10 ohm தான் resistance. So each part will have 10 ohm resistance. So that is the first thing. Now first 5 parts are connected in series. So when first 5 parts, you know, first resistor, second resistor, third resistor, fourth resistor, fifth resistor. If I connect all these people in series, what is going to be our final value? You see, this will be R, 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 R and R. Put together your answer is going to be 5R. Correct? So 5 into 10, it is going to be 50 ohm when I am connecting them in series. Correct? While the next 5 parts are connected in parallel. So you know what is next 5 parts are connected in parallel means I'll have a combination like this. 1, 2, 3, 4 and 5. And all are having same value only R. You know 1 by R effective is equal to 5 by R. Which means R effective is equal to R divided by 5. R is actually 10. So 10 by 5. You will get it as 2 ohm. So 2 ohm is your value of what? Effective resistance in parallel combination. Now what is the question? Parallel, and the two combinations are again connected in series, which means the first combination and this second combination, they both are connected in series. So you know series combination effective resistance R effective is equal to first one R1 effective plus R2 effective. Both cases I have to sum it up. Correct? What is R1 effective? R1 effective is 50. What is R2 effective? It is 2. So put together you will have 52 ohm. And in the option I think they have misprinted it. It is 52 ohm only. So your option was option 2. That was 52 ohm. Okay. Now go to question number 33. A tightly wound 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. So there is 7 ampere current in 100 turns coil. So it's a circular coil, you imagine. It contains number of turns n equal to 100. Okay, and its radius R is equal to 10 centimeter, which is equal to 10 into 10 power minus 2 meter. That is the radius. Okay, then what you are asking is what is the magnetic field at the center of the coil, and they have given that number of turns is equal to 100. Correct? In such a case, what you have to find out is magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field means B is equal to mu 0. For a circular coil which is carrying current at the center for radius, magnetic field is mu 0 I divided by 2R. But here there are n number of turns. So you have to multiply with an n also. So put together when you substitute this, this is 4 pi into 10 power minus 7. Whole multiplied by your current. How much current it is carrying? It is carrying a current of 7 amperes. Correct? So multiplied by 7. Mu 0 I. N. Number of turns is 100 actually. Whole divided by
2 into R. R is given in centimeter, so it should be 10 into 10 power minus 2. So combining all these things, if you are putting, you will get your value as 4.4 millitesla. So this will go for option 3. So option 3 will be your right answer for question number 33. Next one, match the list 1 with list 2. This is a question from magnetism and matter. Magnetism and matter la avlo simple ஆன ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க. So இந்த question நீங்க பாருங்க, like diamagnetic, ferromagnetic, paramagnetic, non-magnetic, இந்த 4 மெட்டீரியல்ஸுக்கும் susceptibility, magnetic susceptibility நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிகிற விஷயம் தான். magnetic susceptibility means எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு மெட்டீரியலால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் உள்ளே எடுத்துக்க முடியும், அதுதான் மேக்னெட்டிக் susceptibility. ஸோ அது வந்து நம்மள்ட்ட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து கை, இது வந்து பிரிண்டிங்கில் இப்படி போட்டிருக்கு, ஆக்சுவலி இட் இஸ் கை, மேக்னெட்டிக் susceptibility. ஸோ கையோட வேல்யூ தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். ஃபார் அ நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் யூ நோ வெரி வெல் chi is going to be equal to 0 because there is no value at all. So for D option, everyone knows that it is going to be 1 because it is non-magnetic, chi value will be equal to 0. Next come ferromagnetic. Ferromagnetic, you know, I told you, chi means evlo easier in the material magnetism attain பண்ண முடியும், இல்லாட்டி எடுத்துக்க முடியும், correct? So அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ferromagnetic materialக்கு ரொம்ப அதிகமான capacity இருக்கும். So it will have very high value. So you know it will be corresponding to 3. For a ferromagnetic material, chi will be very, very greater than 1. Now for a paramagnetic material, it will be a little lesser, but it will have a small positive value only. So for C, it should be option number 4. And of course, for a diamagnetic material, you know that it will be less than 1. I mean, it's a very small value. So in such a case, it will go for option 2. So matching all these things, I'll be able to round it up to option 1. So option 1 is the correct answer. Okay. Going on, a bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. So இதுதான் அந்த string மேலே ஏதோ ஒரு bob டைப் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நம்ம இங்கே horizontal circle அதை whirl பண்ண வைப்போம். So its radius is r and it is moving with a velocity v. Correct? So you know that v is equal to r omega actually. And you know tension தான் கேட்டிருக்காங்க, you know force F is equal to mv square by r because it is centripetal force, correct? But mv square by r is also equal to mr omega square. So its equation you will have F is also equal to mr omega square. So that is also there. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே டென்ஷன் தான், பிகாஸ் இங்கே சப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த த்ரெட் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் டென்ஷன் only. So first I will take T is equal to mr omega square. Next case I will have a new tension T dash which is equal to m into radius. Radius is not changing because they are keeping the same radians in the question la koduthirukku. And omega vandu twice item, so it is going to be 2 omega the whole square. So let me substitute, I will get the final answer 4 times mr omega square, correct? So T dash is going to be 4 times the old one, so we will get it is equal to what? Its value will be equal to 4 times the old one, so that is 4 into the old time, right? So your answer is option 2, it will be equal to 4t, correct? Moving on, a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then the gap between the plates. You know very well, இது வந்து actually electromagnetic waves ல இருந்து சொல்லியிருக்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ யூ சி ஹியர் இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்றது தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான திங். பிகாஸ் இங்கே பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டரை பொறுத்து இதுக்கிடையில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் டைஎலக்ட்ரிக் தான் ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அ கரண்ட் ஹியர் அவுட் சைட் அண்ட் தட் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் கண்டக்ஷன் கரண்ட், பட் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் தெர் இஸ் அ கரண்ட் கால்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட், கரெக்ட்? So a parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor if I is the current in the circuit. இப்போ சர்க்யூட்ல கரண்ட் இருக்குன்னா அங்கே கண்டக்ஷன் கரண்டும் இருக்கு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்டும் இருக்கு. So you can see here displacement current of magnitude equal to I flows in displacement current of magnitude I flows in same direction as I. External current ஓட direction என்ன, conduction current ஓட direction என்ன, அதே directionல அங்கே displacement current இருக்கும் கண்டிப்பா. So that is your correct answer. It should be option 2. Okay. Moving on to question number 37. A 10 microfarad capacitor is connected to 210 volt 50 henry source as given in figure. Then calculate the peak value of current in the circuit. So you know this question is actually from the chapter AC. அதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான். இதில் கேட்டிருக்கிறது என்னன்னா, நம்ம வந்து பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். பீக் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் மீன்ஸ் I0. I0 calculate பண்ணுறது எப்படி? I0 is actually equal to V0 divided by impedance of the circuit. இங்கே கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது, அதனால கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். So that is V0 divided by XC. And you know XC is equal to, what is XC? XC is equal to 1 by C omega, correct? So I substitute the equation I0 is equal to V0 divided by 1 by C omega. It will give you V0 C omega. So let me substitute. Once I put it, I will get V0 value.
V0 டைரக்டா கொடுக்கல, நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து VRMS தான். So I'll put VRMS is equal to 210. Then what is V0? It will be VRMS root 2. So that is 210 root 2 volt. So this is your value of VO, which means maximum value. So I'll substitute 210 root 2 multiplied by C. C is capacitance, it is 10 microfarad. So 10 into 10 power minus 6 multiplied by omega. Omega can வந்து நம்ம இங்க frequency கொடுத்திருக்கு, which is 50 hertz. It hertz actually. So it is going to be 2 pi into 50. So once you simplify this, I think you will get the number 0.93 ampere. இதே ஆப்ஷன் தான் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It is option number 2, 0.93 ampere. Okay. Moving on to question number 38. If the mass of a bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period. Then the value of x is. Okay. So this option actually this is not 9 root 2. This printing error da, like it is equal to root 2 only. Okay. So let us see. நமக்கு தெரியும் time period of a simple pendulum is t is equal to 2 pi root of L divided by G. Correct. Mass மேல அந்த பாபோட மாஸ் மேல இதுல டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது, டைம் பீரியடுக்கு டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது. ஆனா அது வந்து டிபெண்ட் பண்றது t is directly proportional to root of L. கரெக்ட். இங்க லெங்த்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஆக்சுவலி லெங்த் is increased to thrice its mass is made thrice and length is made half of the original length. Correct. So I'll be able to substitute t dash is equal to 2 pi times root of L divided by 2G. And now new length is actually half of the old length. So once I substitute this, I'll get t dash is equal to 1 by root 2 times 2 pi root of L by G. Correct. So this is t dash is equal to 1 by root 2 times t. This is the relation, which means then the value of x. In the equation நம்ம compare பண்ணிட்டீங்கன்னா easily you can tell x is going to become equal to root 2. So it should be option 2. Okay. I hope all of you got option 2 only for this question. Moving on to question number 39. The following graph represents the TV curves for an ideal gas where T is the temperature and V is the volume at 3 pressures P1, P2 and P3 compared with those of Charles law represented as dotted lines. நமக்கு Charles law already தெரியும், volume is directly proportional to temperature, which means V by T is equal to a constant. இதான் Charles law. But இதுக்கு வந்து pressure மேல என்ன ரிலேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. So you should know ideal gas equation. Ideal gas equation PV is equal to nRT. Correct. PV is equal to nRT. So இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு equationல பாத்தீங்கன்னா y axisல temperature எடுத்திருக்கோம், x axisல volume எடுத்திருக்கோம். Correct. So T by V பாத்தீங்கன்னா இந்த equationல slope is equal to T divided by V. So I'm just going to compare the slope. இதுல எதுக்கு slope அதிகமா இருக்கு? P is proportional to nRT divided by V, which means P proportional to T by V, which means P is directly proportional to slope of the graph. So யாருக்கு slope அதிகமா இருக்கோ அவருக்கு தான் pressure அதிகமா இருக்கும். So இந்த questionல பாத்தீங்கன்னா P1 ஓட slope, P1 is bigger, P2 then P3. So the largest value will be P1, then P2 and then P3. So it should be option 4 actually. I hope all of you got option 4 only in this particular one. Okay. Moving on to question number 40. The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of the Earth. So Earth oda surface la irukra m mass irukra oru satellite 2r distance ku edutittu poganum. Correct. 2r distance க்கு எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணணும், அந்த ஒரு கேஸ்ல மினிமம் எனர்ஜி எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இனிஷியலி அது சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற கண்டிஷன்ல இங்க வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் minus G capital M small m divided by, you know, potential energy is minus G mm by R. So R means it will be only the radius of the Earth. So minus G mm by R. And a second case, you are pushing it to a height which is 2r above the surface of the Earth. So that is your final energy. E final is equal to minus Gmm divided by 2r, because in that condition you will have potential. Here you had only potential energy, but here you have potential energy as well kinetic energy, because you are at a particular height, right? In that orbiting, your satellite is actually orbiting. Adu orbit பண்ணிட்டு இருக்கிற டயத்துல அதுக்கு வந்து potential energy இருக்கும், kinetic energy இருக்கும், which means it is total energy equation minus Gmm by 2r. So once you substitute this, minus Gmm divided by 2 into அது இருக்கிற height வந்து இப்போ
இங்க இருந்து ஒரு r then ஒரு 2r அது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டேனா it is going to be 3r. So your formula is minus g capital M small m divided by 3r. I'll put here total 6r. Now I want to find out what is the energy difference. So if I go for extra energy that I have to supply, it will be equal to 5gmm divided by 6r. That is going to be the energy difference. So that was the 40th question. Question number 41, the property which is not of an electromagnetic wave traveling in free space. இதுமே electromagnetic waves ல இருந்து கொண்டிருக்கிற சிம்பிளான ஒரு கேள்வி. They are transverse in nature. Of course, electromagnetic waves are transverse only. The energy density of electric field is equal to energy density of magnetic field. Yes, correct only, because electric field or energy density, electric field or a term வந்து it is half epsilon 0 e square, energy density associated with electric field. Magnetic field associate பண்ற energy density is half b square divided by mu 0. So ரெண்டுமே equal value தான் நமக்கு படிச்சிருக்கோம் already. Then they travel with a speed equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0. That also we know c is equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0. That is also a known quantity only. They originate from charges moving with uniform speed. That's actually the thing, because accelerated charges only can produce electromagnetic waves. So last option is wrong. So the option that you have to tick is option number 4. That is the wrong one. Moving on to question number 42. Choose the correct circuit which can achieve the bridge balance. அப்ப இதுல எந்த circuit bridgeல balanced இருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. You can see the numbers here. 10 ohm, 10 ohm, 15 ohm and 5 ohm. And there you can see a diode which is connected in forward bias, because this positive, this diode or positive. So they both are connected. Positive connection, it will be what bias? It will be forward bias only. And in next diagram you can see this diode is actually, again this is positive and this is negative, so that is reverse bias. So this is not at all possible. And here you can see this is positive and this is positive, so that is forward bias, there is a possibility. And here this is negative and this is positive, not at all possible. So what we have to find out is from 1 and 3 only. In the 1 illati 3 idhula edachunu da final option varum. So how to eliminate that, you see here, you know, this is going to be balanced circuit na. Upper circuit la total resistance is going to be what? 10 plus 10, 20. Okay, so what is our condition for balancing that you should know? P by Q is equal to R by S, correct? If you are considering 4 resistors, 1, 2, 3, 4, you'll have P, Q, R, S. P by Q is equal to R by S. That is the condition, correct or not? That is the condition for balancing. So idhula endha system la adu balanced ah irukradhukku vaaipu irukku. Ena inga vandu parallel combination da, correct? In the option 3 la parallel combination la adu vandu kandipa in the value 5 ku keela dhaan varum. Ena rendu resistance, one 5 ohm, மற்ற வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அது எக்ஸோமாவே இருக்கட்டும், அது ரெண்டுமே பேரலல் காம்பினேஷன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ரிசல்டன்ட் வேல்யூ எப்பயுமே அதுல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் வில் நெவர் ஹேவ் அ வேல்யூ விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பேலன்சிங் த சர்க்யூட். ஸோ த ஒன்லி பாசிபிள் ஆப்ஷன் இஸ் option number 1. Okay. Moving on to question number 43. A force defined by F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t. இப்போ இதில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், F is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constants. அப்போ இந்த ஆல்ஃபாவோடையும் பீட்டாவோடையும் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிப்போம். Alpha is actually equal to F by t square, correct? F is ml t raised to minus 2 divided by t square. So this is ml t raised to minus 4 from dimension, correct? Then beta is equal to F divided by t. So that is equal to ml t square divided by t. T raised to minus 2 divided by t, you will get ml t raised to minus 3. So you got both the things, correct? இனி நம்ம இதில் எந்த ஆப்ஷன் தான் மேட்ச் பண்ணிப்போன்னு செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get alpha t divided by beta. You see here, what is alpha? ml t raised to minus 4 multiplied by t whole divided by ml t raised to minus 3. So here t raised to minus 4, t raised to minus 3 cancels, ml cancels, and you will have 1. So that is a dimensionless quantity. It will go for option number 2. For question number 43, it is option number 2. Now going on to question number 44. 44, you know, in two heaters A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs for these two cases. Adhaan kettirukanga. So power output pathina first series paapom. In series PS is equal to what? P1 P2 divided by P1 plus P2. Correct? And in power in parallel combination is going to be what? P1 plus P2. Correct? So if I find the ratio between these two things, it is PS divided by PP.
power in series divided by power in parallel. அதுதான் questionல கேட்டிருக்கோம். So what you will put? P1 P2 divided by P1 plus P2 the whole divided by P1 plus P2. Correct or not? So this will give you what? P1 P2 divided by P1 plus P2 the whole square. And ரெண்டு தடவையும் power values நமக்கு கொடுத்திருக்கு. Actually P1 is 1 kilowatt and this is 2 kilowatt. So this is going to be 1 into 2 divided by 1 plus 2 the whole square. So you will get what? 2 divided by 9. So option is 2 is to 9, which is option number 2. Okay. Moving on to question number 45. An iron bar of length L has a magnetic moment M. It is bent in the middle at its length such that the two arms make an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet is. So you have a magnet actually. This was your initial magnet. Its length is L. Now you are bending it such that the length is going to be 60 degree. இதோட length வந்து 60 ஆற மாதிரி தான் நம்ம இதை bend பண்ணிருக்கோம். Right? So L by 2 half length and this angle is equal to 60 degree. அப்படினா கண்டிப்பா இது L by 2 இது L by 2 இந்த angle 60 னா கண்டிப்பா இந்த lengthமே இது ஒரு equilateral triangle தான் இருக்கணும். It should be also equal to what? L by 2. நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்கிறது என்ன actually? Net magnetic moment தான். So net magnetic moment is actually equal to magnetic pole strength multiplied by length. Correct? Magnetic pole strength is actually what only? M only. Correct? And what is your length? It is going to be L by 2. So your answer is ML by 2. But old case, what was your magnetic moment? M net is equal to simply ML. So that was ML and this is ML by 2. Comparing, you will get new magnetic moment is equal to old magnetic moment divided by 2. So your option was M by 2. Moving on to question number 46. A metallic bar of Young's modulus 0.5 into 10 power 11 Newton per meter square and coefficient of linear thermal expansion 10 power minus 5 degrees Celsius raised to minus 1. Length 1 meter and area of cross section 10 power minus 3 meter square is heated from 0 degree to 100 degree without expansion or bending. The compressive force developed in it. Compressive force தான் கேட்டிருக்கோம். So we know this is a question from you have to combine two chapters actually. One was solids, another one is thermal properties. The ரெண்டு thing combine பண்ணி தான் இந்த question கேட்டிருக்கோம். Force F by A, you know, it is equal to Y into alpha into delta T. Then F will become equal to Y A alpha delta T. So in the values எல்லாமே நம்ம substitute பண்ணிக்கணும். So that will be what? Y Young's modulus oda value inga கொடுத்திருக்கு. Then A oda value கொடுத்திருக்கு, alpha value கொடுத்திருக்கு, and you have delta T also. If you put all these numbers, you will get it is 50 into 10 power 3 Newton. That will be your net force acting, compressive force acting on the system. Now going to question number 47, the velocity time graph for motion of a body. So if you see this question, you can see velocity is initially increasing, you have positive slope, then velocity is a constant, then you have decreasing slope. This is the system, correct? Now acceleration time graph da idukku corresponding ah ketirkom. So here you see velocity time graph is increasing means acceleration is a constant because inga positive slope da. So you will have positive value, then next you will have this one, and finally you will have decreasing slope. So corresponding graph can be easily sketched. That will go for option 3, correct? Moving on, if the plates of a parallel capacitor are connected to a battery and are moved close to each other, then in such a case, which of the following options then true nu ketirukanga? So a parallel plate capacitor is connected to battery கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் ஆகாது, கரெக்ட்? பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்டாக இருந்தும் நம்ம பேட்டரியோட இந்த கெப்பாசிட்டரோட பிளேட்ஸை க்ளோஸாக மூவ் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்ட்? இது க்ளோஸாக மூவ் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டன்ஸ் C is equal to A epsilon 0 by D. அதான் வேல்யூ, கரெக்ட்? A epsilon 0 by D means here D is decreasing. D decreasing means C will increase. So you can see that its capacitance is increasing. That is true only. Capacitance value will be increasing. Then of course after capacitance is increasing, you know, charge, because Q is equal to CV. V is a constant but C is increasing, then Q will also increase, then charge stored in it also will increase. So A is true and C is also true, but energy stored in it will not decrease. You know, energy is going to increase only, it will not decrease at all. Then the ratio of charge to its potential remains same. Charge by potential, charge and potential they are asking, you know, charge to its potential. Charge is increasing but potential is not at all changing. So charge to potential will not be same at all, it will also change. So that is also wrong. The product of charge and voltage increases. Product of charge, correct?
So you see here, charge divided by the ratio of charge, the product of charge and voltage. Product of charge and voltage means Q into V. You know that Q is increasing, but V is not at all changing. It is a constant, correct? So Q into V, it is going to be what only? The product of charge and voltage will be increasing only. So option E is also correct. So we have to pick out option A is correct, C is correct, and E is also correct. So it is A, C, E. So it should be option 2. Okay. So for question number 48, it is going to be option 2 only. Now for question number 49, a small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. Magnifying power, you know, magnifying power is equal to FO divided by FE. That is the equation for magnifying power. So FO by FE means FO is equal to, here objective focal length is 140 and FE is equal to 5. So you can easily simplify this. This is going to be equal to 28. So it is 28. And the last question, a sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. So in the strong on our magnetic pole, north, south, and a sheet you are having here, some sheet, random sheet it is. They have not mentioned what sheet it is. Abdin sheet to hold the sheet, if it is magnetic, a force is needed. எதுக்காக நம்ம force கொடுக்கணும்? இந்த ஒரு force இங்க supply பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். எதுக்காக? இந்த force வந்து இந்த north pole மேல attract பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So to hold the sheet if it is magnetic. அப்ப magnetic-ஆ இருக்குன்னா இது இங்க போய் ஒட்டக்கூடாது. அப்படி ஒட்டாம இருக்கணும்னா you have to supply a force. So first option is anyway valid only. Hold the sheet if there is non-magnetic. இது non-magnetic ஆனா இது மேல force கொடுக்க தேவையில்லை because it will be sitting there only. It is not at all needed. So second option is wrong. Move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting. Kandipa, idu conducting sheet irundhingana, you have to move it with a uniform velocity. That is true only. And last one, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar. So that is also wrong. So the correct options here you have is both A and C only. So that should be option 2. So this is actually in the physics order 50 questions. Okay. And I hope all of you people did well. So let's see for the results, okay? Thank you, sir. Yes, ma'am. Okay, pasangla. So I think finally nama mudichitom, okay? Adavadhu இந்த வருஷத்தோட exam paper discussion is done and I know ரொம்ப overwhelming-ஆ இருந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க. But there will also be a lot of students who wouldn't have nama expect பண்ண மாதிரி போகாம இருந்திருக்கும். Don't worry. Yes, it's okay. It happens to everybody. It is not easy always. Okay, so nama prepare பண்றோம், நம்ம பெஸ்டா கொடுக்கணும்னு நினைச்சு தான் நம்ம எல்லாரும் prepare பண்றோம். Sometimes it happens, sometimes it doesn't happen, right? So அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப யோசிச்சு don't put yourself into a lot more pain. ஓகே, இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு இது போதும். ஓகே, we are done because நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம் எப்படி போச்சு, ஆன்சர் கீ எல்லாம் கொடுக்கறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ஸோ we are done with that. இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா தூங்குங்க. ஓகே, நீங்கள் எல்லாம் நிம்மதியாக தூங்கி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாலே நிறைய ஐ திங்க் இட் ஹவ் பீன் a year, no, since you have all slept properly. ஸோ இன்னைக்கு நிம்மதியாக தூங்குங்க. நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே, ஒரு டார்கெட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. ஸ்லீப் வெல், whatever it is. Okay, whatever happens, enna result ah irundhalum, we will deal with that tomorrow. Okay, so இன்னைக்கு deal பண்ண வேண்டியது எல்லாமே நம்ம deal பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு deal பண்ண வேண்டியது நாளைக்கு தான். Okay, so today we will all go have a very good night sleep. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எக்ஸாம் எப்படி போச்சு, out of syllabus questions, கொஞ்சம் twisted ஆன questions, question paper leak ஆனது, so many things are happening around us. நிறைய விஷயத்துல நம்மளுக்கு வந்து என்ன இல்லை, கண்ட்ரோல் கூட இல்லாத விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ a lot of things happen beyond our control, but நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிறது நிம்மதியாக போய் தூங்குறது. ஓகே, so let's go, all go have a good night sleep. I want to thank all of you. ஓகே, ஸ்டார்டிங்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் இருந்தீங்க, நம்ம தமிழ் ஃபேமிலி. ஓகே, Xylem தமிழ் ஃபேமிலியோட நீங்கள் எல்லோரும் இருந்தீங்க. ஸோ பெரிய 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 தேங்க்யூ. அண்ட் ரிசல்ட் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் கீழெலாம் வந்துடும். இப்போவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எப்படி போச்சு அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, அதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே உங்கள் கூட இருக்க போகிறோம். we are all going to be there together. அண்ட் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் you will not be alone. ஓகே, நீங்கள் தனியாக எந்த டிசிஷனும் எடுக்க வேண்டாம். ஓகே, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம டிசிஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்.
right? So don't feel bad, okay? A lot of mistakes were made, a lot of careless mistakes were made. It's okay, it happens. Don't feel bad, okay? எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Not everybody has everything sorted, okay? எல்லாருக்குமே எல்லாம் நல்லதா நடக்கணும்னு இல்ல. Things happen for a reason, okay? We have to move forward. It's all learning process. எல்லாம் கத்துக்கிட்டு we have to move forward, okay? So on a very positive note, good night to all of you. Thank you so much, okay? I love you all a lot. நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா, okay? நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. Take care பசங்களா. Bye bye. Good night all of you.